صباح الخير. ننتظر البقية بس دقيقتين ونبدأ بإذن الله. أهلا وسهلا. الصوت واضح؟ تمام. شكرا يا رحاب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، صباح الخير. حياكم الله في اليوم الثاني، day number 2. إذا أنتم شايفين الشاشة معاي، الشيرد سكرين اللي أنا حطتها. day 2 healthcare associated infections، العدوى المصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية، شايفينها؟ can you see? okay good. طيب. أم اليوم إن شاء الله مقسوم لقسمين. جزئين، الجزء الصباح حكون معاكم أنا نور الغريبي، Infection Control Expert and Lecturer CBIC Certified and Master Degree in Infection Immunity Inflammation، وعضو في الجمعية السعودية لمكافحة العدوى. حنتكلم إن شاء الله اليوم الصباح معاي عن ال Healthcare Associated Infection Statistics in Long-Term Care Settings، وبعدها حنتكلم عن Central Line Associated Bloodstream Infections CLABSI Surveillance، وبعدها حنتكلم عن Multi Drug Resistant Organisms، وآخر شيء معاي Surgical Site Infection Surveillance. طبعا حناخد بريك in between lectures علشان راح الطرفين ونعطيكم فرصة للاستيعاب أكثر. بعد الظهر إن شاء الله في بريك، طبعا من 12 ل1 حيكون بريك. وبعد الظهر إن شاء الله حتكون معاكم زميلتي سمية جلون تقول لكم عن الكاوتي catheter associated urinary tract infections والVAB surveillance dialysis event surveillance and الClostridium difficile surveillance. اللي أحب أوضحه من البداية إنه صحيح أغلب titles about surveillance، however لأن most of the attendees are not infection control team بس، فالlectures حتكون general علشان الكل يستفيد منها. more general يعني بنحاول نكون مو كثير deep in infection control field، بس علشان الكل يستفيد من content. I know we have non-Arabic speakers and أغلب الموجودين Arab speakers، بس بنحاول إن شاء الله إننا نتكلم إنجليزي طول الوقت. I'm going to speak English most of the time, and if you need any clarification or further discussion على أي topic أنا مريت عليه, kindly raise your question in the question and answer bar. Okay? الله يعطيكم العافية. Welcome everyone, and let me share my screen. Okay. So بسم الله الرحمن الرحيم. Healthcare associated infections statistics in long-term care settings. Kindly don't forget to write your question and answer in the question answer box, not in the chat box, so I can catch up all your questions. And yeah, write them down, and inshallah we can discuss it in Arabic or English at the end of the session. So our outline today basically will focus on a short abstract or introduction
أكيد علشان نفهم المدخل والمحتوى long term care setting statistics surveillance. Uh, Long-term care setting epidemiology, I glazed about it, and the surveillance steps, specific nosocomial infections and long-term care settings, and finally the epidemic infections in long-term care settings. This lecture is quite long, so bear with me, and inshallah at the end of it we will have a good break. Okay, يعني يمكن ناخذ بعدها 15 إلى 20 دقيقة break. It's long, but I felt like the most information are really needed to be refreshed and well known and go through. So let's start it. The objective of the facility-based healthcare associated infection surveillance should be performed to identify the most frequent healthcare associated infections في long term facilities, and also to detect الoutbreak اللي لها related للhealthcare associated infections, including antimicrobial resistance surveillance. So الفائدة والobjective والأهداف من surveillance في long facility care settings is to identify the most frequent healthcare associated infections, detect the outbreak whenever they are started or begin to show, and also, of course, assist the antimicrobial resistance surveillance. Timely feedback of results should be provided to healthcare workers and managers, as well as through national network, and should guide the infection control team interventions based on that surveillance, of course. Surveillance should be also an essential and well-defined component of an infection control program. بمعنى an infection control program should have a well-stand surveillance program inside the infection control program itself. Adequate microbiology laboratory capacity is needed to support the surveillance outcome, to support the surveillance data, etc. Long-term care facility may be defined as an institutions that provide healthcare to people who are unable to manage independently in the community. هذا تعريف long-term care facility. This care may be chronic care management ممكن تكون, or a short-term rehabilitation services. قد تكون على ناس chronic يحتاجون device insertion, يحتاجون care, intensive care, أو قد تكون على short term rehab بس تهيئة وتأهيل services. The term nursing home هذا برضو مصطلح كثير دارج الفترة هذه اللي هو الرعاية المنزلية. The term nursing home is defined as a facility licensed with an organized professional staff and inpatient beds that provides continuous nursing and other services to patients who are not in the acute phase of illness. بس يحتاجون treatment, يحتاجون nursing services, but they are not in the acute illness phase. In the last 2 decades have been increased recognition of the problem of infections in long-term facilities. يعني هذا الشيء بادي يتصاعد من 2 decades تقريبا, with the subsequent development of the long-term care facility infection control programs and definitions of the role of the infection prevention team in the long-term facility. In recent years, the acuity of illness of nursing home resident has been increased as well. So in the long-term care facilities, residents have a risk of developing healthcare associated infection that approaches that seen in acute care hospital patients. نفس الخطر of getting infection or healthcare associated infection الموجود في الهوسبيتالز هو نفسه موجود في long term care facilities على patients الموجودين فيه. A great deal of information has been published concerning infections in the long-term and infection control program are nearly universal in that setting. Recommendations are developed for long-term care infection control program based on the interpretation of currently available evidence. يعني what evidence we have
what interpretation we have done within infection control measures, prevention measures, what is implemented in that field will be implemented in the long-term care facility and أكيد بيعطي positive effect على long-term care facility outcomes. The recommendations cover the structure and function. يعني عندنا structure and function. The recommendation usually cover the structure and function of the infection control program, including surveillance, isolation precaution, outbreak control, resident care, and employee health. كل هذه components need to be focused on في infection control program inside long-term facility. 1 minute. في عندنا أحد يرفع يده وأسئلة. دقيقة. Let me see. Okay, nothing important. Right. تقدرون تشوفون الشاشة the study on the efficiency of nosocomial infection. واضح معاي بالشاشة ولا ما تتغير؟ Okay, good. طيب. Documented the effectiveness of the hospital infection control program that applies standard surveillance and control measures. لازم يكون في standard surveillance لل long-term facility and control measures. Also, all these kind of things need to be implemented عشان نطلع ببروجرام كويس to prevent nosocomial infection في ال long-term facility. The major element leading to healthcare associated infections, طبعا ال HAI يعني healthcare associated infection, are the infectious agent, of course, هي المسبب, and susceptible host اللي هم residents في long term أو patients, and the means of transmission, mode of transmission للباثوجين نفسه هذا أو infectious agent. These elements are present in long-term facility as well as in hospitals. So بما أن هذه العناصر الثلاثة موجودة في المستشفى، أيضا هي موجودة في long-term facility أو دور الرعاية طويلة المدى. فالخطر موجود بناء على المعطيات الثلاثة هذه. Infections in the long-term care facility من ناحية epidemiology perspective أكثر. In the US لأن أكثر statistics percentage studies كلها تقريبا من US على هذا الموضوع. So in the US long-term care facilities 1.6 million to 3.8 million infections occur each year في long term facility. يعني الرقم جدا كبير. In addition to infections that are largely endemic such as endemic infection اللي كثير متكررة في long term facility هي urinary tract infection UTIs, lower respiratory tract infection, outbreaks in respiratory مثلا diseases زي الانفلونزا زي التي بي مثلا. هذه غالبا تكون كثير threatening على long term residents, and of course ما ننسى gastrointestinal infections are also common في long term. The overall infection rate in long term facility for endemic infections ranges from 1.8 to 13.5 infections per 1,000 resident care days. بهالطريقة نحسب statistics. For epidemics, good estimates are difficult إن نحن نحددها, but the literature suggests that several thousands outbreaks may occur in US long-term facility each year. يعني الموضوع فيه تزايد. The wide ranges of infections and resulting mortality and costs, also the challenge in the understanding the epidemiology of infections and their impact على long term, هذه برضو من ال challenges ومن ال obstacles to be handled long-term facility. As a part of aging, the elderly have immune response diminished, right? يعني immune response للelderly people نفس neonate جدا ضعيف جدا بسيط. من هنا تبدأ الانفكشنز تزيد, يبدون يكونون هم ال best host, they are the susceptible host for getting infections by viruses, bacteria, whatever. So
the diminished immune response in elderly people, including both phenotypic and functional changes in T cells in their immune response. However, these changes are limited the clinical significance in healthy elderly. Immune deficiency or immune dysfunction in elderly resident of long-term care facility is primarily driven by the multiple factors that result in secondary immune deficiency, such as malnutrition مثلا ولا presence of multi-chronic disease. برضو هذا يساعد على زيادة التقاطهم للعدوى أو قابليتهم لالتقاط العدوى أكثر. And the polypharmacy, of course, especially with medications that diminish the host defense, like immune suppressant medications. In addition, for long-term care facilities, residents often have conjunctive deficient that may complicate resident compliance with basic practices such as الهاند washing, personal hygiene. الريزيدنت نفسه يأثر على البروتكشن من الوقاية للعدوى، لأن البايو بيردن على جسم مثلا أو الكتلة الحيوية على جسم المريض، عدم النظافة الشخصية، عدم نظافة اليدين، هذه كلها تزيد من فرصة التقاط العدوى أكثر للريزيدنتس في اللونج تيرم فاسيلتي. also إنه عدم الحركة immobility برضو تخلي التقاطهم للعدوى فرصة أكثر وأعلى في elderly people. The elderly nursing home resident is known to have a blunted febrile response to some infections. أحيانا يكون عندهم عدوى بس ما يكون عندهم febrile، ما يكون عندهم sign symptoms لهذه العدوى، ما يكون عندهم حرارة أو fever. فبرضو هذا kind of صعب إنه early detection of infection ما يساعد هذا الموضوع كثير فيه. يعني in this case the early detection of infection and proper isolation for the resident cannot be implemented if there is no sign and symptoms for infection. صح ولا لا؟ فبرضو هذا من الصعوبات والchallenges في long term facilities. Also age-related immunological abnormalities، هذا برضو دائما يكون موجود في حالة elderly people. Notable fever in this population often signals treatable infections. عادة ممكن تكون في fever وأعراض في حالة UTI ولا aspiration pneumonia، في هذه الحالات ممكن. While the use of urinary catheters in long-term facility residents has decreased in recent years, but still utilization remains around 5% من residents عادة يكون عندهم urinary catheters، وهي عادة related of course الكاوتي أو urinary tract infections. In long-term care residents, the use of invasive devices such as central venous catheters, mechanical ventilators, ولا مثلا internal feeding tubes increase the likelihood of the device-associated infections. Of the over 15,000 long-term care facility in the US in 2004, تقريبا 42% provided infusion therapy, 22% had resident with peripherally inserted central lines, and 46% provided perinatal nutrition. فدائما في medical device connected في long term، ومن هنا يكون في خطر العدوى مصاحب. Another challenge for preventing infection في long-term facility برضو is the increasing acuity of the residents, especially with the rapidly growing subpopulation of post-acute care resident. في resident أحيانا they went to the long-term care facility after being a long time in acute care أو مثلا intensive care, let's say in a hospitals. So transfer من هذا المكان لهذا المكان برضو له تبعاته. It has its own consequence and also risks أكيد ومخاطره.
So post-acute care resident are hospitalized patient هم يعتبرون hospitalized patient who are discharged to long-term care facility to receive skilled nursing care or physical occupational therapy يمكن يحتاجونه كتأهيل. In the past, these patients often weak صح ولا لا هم جايين من acute care, immune response exhausted, antimicrobial antibiotic therapy for a long time, let's say hospitalization for a long time, so they are weak, would have remained hospitalized, but with increasing effort to control hospital costs, this patient عادة يطلعون discharged to long-term facility عشان الكوست مثلا والرعاية الصحية حقتهم صارت أقل أو الcare need will be decreased, therefore they transfer to long-term facilities. In addition to higher device utilization, these residents are more likely to receive antimicrobial therapy than long-stay residents patients. Now ننتقل بعد الepidemiology والunderstanding of like an abstract to the situation, the surveillance in long-term facility. كيف ممكن, what are the steps for it and what is the definition of it and how can we utilize it to get the benefit of it and serve long-term residents, also minimize cross-contamination and the risk of infection in these kind of settings. Now, infection surveillance in the long-term care facility involves the standardization. لازم يكون standard موحد. Okay, surveillance لازم يكون موحد. Standardization, systemic collection and analysis of the data of the healthcare associated infection. بهالطريقة يكون good surveillance. This is how you create standardized, well-standing surveillance in long-term care facility. That include practice guidance for surveillance, identifying 7 recommended steps على surveillance to be available. أهم 7 نقاط for the surveillance in long-term facility is first, assessing the population that you need to cover in this surveillance. What kind of population? Select and assess this population. Okay. Number 2, selecting the outcome or the process for the surveillance. نحدد المخرجات اللي نبغاها من هذا المراقبة أو من هذا السيرفيلانس اللي إحنا قاعدين ننشأه الآن. We are creating. Number 3, using surveillance definitions علشان تكون واضحة و standardized. This number 3 is to unified علشان نوحد الديتكشن، يعني نوحد الكرايتيريا اللي نسميها infection. متى نقول في هذه الحالة هذه infection، متى نقول هذا مو infection based on a definition. So using surveillance definitions. Number 4, collecting surveillance data. أكيد نحتاج to collect surveillance data علشان بعدين نعمل number 5. So we can do number 5, which is calculating and analyzing the infection rates. So from the data, we can do calculations, analyzing infection rates. بعد كذا يكون عندنا صورة واضحة إيش اللي قاعد يصير. So from the rates, we know what is going on in this facility. Number 6, applying risk stratifactions methodology. وهذه بنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. We're going through this intensively by the end of this lecture. And number 7, and finally, is reporting and using surveillance information. Reporting للجهات المعنية بالoutcome of this surveillance. Reporting meaning sharing this data outcome with concerned stakeholders, departments to raise the awareness, to encourage them to involve in the outcome, working as one team, maybe consider it as a quality improvement project for all these stakeholders, departments. And أكيد الناشونال مثلا أو let's say LMOH or to any kind of جهة معتمدة إحنا نرفع لها الداتا. So one by one, we're going through these steps. Assessing the population. Infection surveillance may either include all the residents الموجودين بالفacility or may be targeted.
on a specific subpopulation. يعتمد على حسب we are looking for what. Depends on we are looking for what, we are surveying what. So it might be for all residents in the facility, or it might be for a targeted specific subpopulation. Although facility-wide surveillance is useful, طبعا هو مفيد جدا for calculating the baseline rates علشان يعطيني ال overall view. To understand the overall view عندي بالفacility, ال all resident surveillance والgeneral one is quite useful in this case. طيب for calculating the baseline rates and detecting the outbreaks. يعطينا فرصة أننا نلتقط الاوتبريك قبل تحدث. اوكي من اول الكيسز الانيشيال كيسز، اول ما تطلع الانيشيال كيسز نقدر نلتقط وجود الاوتبريك في حالة الاوفر residence surveillance. A more focused analysis could be include examination of infection rates in residents who are at risk for مثلا a certain kind of infection, such as aspiration pneumonia in resident receiving tube feeding مثلا, ولا bloodstream infection among resident with indwelling vascular catheters. فممكن نحدد المخاطر ونعمل surveillance عليها للpopulation هذه، أو ممكن نكون overall الريزيدنس ونطلع البيزلاين ريت ونعمل detect للoutbreak whenever it is possible. Focused surveillance على العكس أو النقيض أو المقابل should target infections that are preventable. فال-preventable infections عادة نعمل لها focused surveillance that occur frequently and that are associated with a significant morbidity أكيد mortality and cost. فإذا إحنا نبغى عندنا quality project improvement to reduce مثلا morbidity, mortality, cost أكيد راح نتوجه لل-focused surveillance. Of course we will choose focused surveillance. Facility-wide surveillance is useful for establishing كبداية كfoundation. okay كfoundation للinfection control program. حلو نبدأ بالfacility-wide surveillance in the long-term facility and may require as a part of a local مثلا or state regulatory program. أحيانا ممكن يكون أصلا مطلوب متطلب من local regulatory programs. الobjective له الobjective أو الفوائد تبعتها is to establish a baseline infection rates. مرة مهم جدا track البروجرس حق الانفكشن كنترول بروجرام، نشوف احنا الانترفنشن حقتنا وين راحت، الانتربريتيشن حقتنا is efficient ولا لا. فمن هنا ممكن نعرف determine الترندز، so نلتقط الاوتبريك أكيد، so detect الاوتبريك whenever they are initiated, and site-specific rates should be calculated مثلا like central line infections per 1000 central line days etc. So بهالطريقة احنا نعرف objectives. Routine analysis should try to explain the variation in site-specific rates. For example, a change مثلا in rate might be related to a change in a resident population. يعني لازم نعرف العلاقة هذه. Okay. Focused or high-risk resident surveillance may permit conservation of resources مثلا. فإحنا although in many small institutions whole house surveillance is possible. يعني whole house surveillance is possible حتى وما هو مكلف كثير. it could be good option to go with. Number 2, selecting the outcome measures. احنا قاعدين نتكلم عن surveillance الآن في long term facility. Traditionally, surveillance in long term facility refers to collection of data on outcome measures, such as healthcare associated infection that occur within the institution. مثلا incidence of UTI or central line associated bacteremia. هنا احنا نقول نحدد outcome measures بهالطريقة. This surveillance data are used primarily to guide the control activities. هنا الobjective حقتها to guide the control activities اللي هي صحيحة أو لا. We need to go مثلا further, we need to go deeper
نعرف من السيرفيلنس داتا هذه to plan the educational program عشان يعطيني فكرة إيش الجابس الموجودة في الهيلث كير وركر براكتسز. مثلا الهيلث كير وركر براكتسز عندهم ويكنس in مثلا الانسرشن تكنيك ولا الاسبتك تكنيك لليو تي اي لليوريناري كاثيتر. فمن هنا اعرف اعمل بلان للإديوكيشن بروجرام حقي، اعرف الويكنس بوينت من السيرفيلنس داتا واعمل منها بلان educational بروجرام على حسب احتياج الهيلث كير وركر awareness وين نوجه الاويرنس في النكست تايم مثلا. and to detect أكيد الابيديميكس لما يبدأون. but surveillance also may detect infections that require therapeutic actions بعد، فهو مفيد أيضا في detecting the infections that required therapeutic actions. عندنا في selection the outcome measures process measure. مثلا surveillance of infection control practices should also be part of infection control and quality improvement programs and may be very helpful in identifying areas for improvement in practice and for monitoring compliance with regulatory aspects of the infection control program. Example مثلا of process measure زي إيش including the observation of hand hygiene compliance rate مثلا، أو مثلا ال observation of correct catheter care technique مثلا، أو ال antibiotic utilization studies. هذه كلها تعتبر outcome measures. okay. ال timelines and administration مثلا and reading TB skin test برضو هذا يعتبر outcome measure and administration of hepatitis B immunization to new employee in 10 working days of hiring. هذا كله يعتبر measuring. Using surveillance definitions في surveillance process. كيف؟ Surveillance requires objectives and valid definition of infections. لازم يكون عندي valid definition للinfections واضحة و unified. So I can implement it في مثلا long facility care number 1 نفسها في long facility care number 2 نفسها في long facility care number 3. So the definition للinfection should be unified. وهذا واحد من الأشياء المهمة قبل نطبق أي surveillance. okay. Most hospital surveillance definitions are based on National Nosocomial Infection Surveillance System NNIS criteria, but no such standard exists واضح for long-term facility. فعشان كذا لازم ينشأ إنشاء. في ال NNIS definition depend heavily on laboratory data and recorded clinical observation. يعني عادة في اللونج تيرم احنا نركز كثير على اللاب result وعلى الكلينيكال observation دكتور نوت nursing notes etc. عادة هذا الجايدنس حقنا بيكون يعني اللي بيورينا انه في مشكلة او لا. Using surveillance definition in the long-term facility, radiology and microbiology data are less available. ما نستعمل كثير microbiology cultures مثلا ولا radiology scans in the long-term facility. And written physician notes and nursing assessment in the medical records usually are brief وجدا مختصرة وما تعمل أي reflection واضح على وجود أي infection مثلا أو مثلا detect بطريقة جدا عميقة. Timely detection لل healthcare associated infection and long-term care facility often depends on recognition of clues to infection by nurses aides. طبعا النيرسينج هم أول من بيواجهون التغير في المريض في حرارته في مثلا sign or symptoms for any type of infection. فعادة بتكون by nurses aides and reporting of the findings to the licensed nursing staff بالعادة بهالطريقة. Collecting surveillance data أعتقد هذه number 4. Published long-term care surveys have been either incidence ولا prevalence. عادة collecting الداتا بطريقتين يكون يا incidence يا prevalence studies. So prevalence studies detect the number of the whole existing data, old and new cases in a population at a given time. هذا هو prevalence. Whereas the incidence study find the new cases بس the new cases during a defined time period فقط
and new cases. هذا الفرق بين ال prevalence and the incidence. The incidence is preferred في هذه الحالة because information تكون جديدة, okay, and be collected by the incidence study. The data are collected with regulatory, يعني information موجودة, المريض لسه موجود, no discharge yet, ما هي retro بطريقة الريترو, لا هي بطريقة الانسيدنس. new event happened والpatient موجود والfile is there والcharts everything is available, so we can detect all and trace the information that we need. The surveillance process consists of collecting data on individual cases and determining whether or not the healthcare associated infection is present by comparing the collecting data to the standard written definitions criteria of the infection. من هنا نعرف السيرفيلنس حقنا وزنه كيف, الويت حقه ويت. comparing between collecting data اللي عندي مع the standard written definition criteria of infections. One recommended data collection method in long-term facility is walk-in rounds. من أفضل الأشياء أو الطرق collecting data في long-term facility is during the walking round or daily walking round. This is means of collecting concurrent and prospective كل الاثنين infections data that are necessary to make an infection control decision. بيساعد كثير to make an infection control decisions وبيعطي رؤية شاملة أكثر للموضوع. Surveillance should be done on a timely basis, probably at least weekly, ويعتمد كثير على الريسك فاكتور الموجود في الريزيدنتس نفسهم. هل هم do they مثلا they need acute care, they need intensive care, ولا they are just normal rehabilitation patients. بيعتمد التايم للسيرفيلنس based on هو weekly بس based on الستاتس لنفس الريزيدنس الموجودين في long term facility. So during the rounds, the infection control practitioner may use house reports to help مثلا from nursing staff, may use also the charts review, laboratory or مثلا radiology reports, treatment reviews, antibiotic usage data, and clinical observations as a source of their information. من كل هذه المصادر we can collect the surveillance data. أعتقد هذه number 6 ولا 5. Analysis and reporting of surveillance data. Analysis of absolute number of infections in is misleading عادة, يعني لو بنطلع numbers كذا بس is misleading. So calculation of rates أفضل أكيد, provides the most accurate information. الريتس أفضل من accurate absolute numbers. Okay, rates are generally calculated by using 1,000 resident days as the denominator. In the past, the average daily census has sometimes been used as the denominator, but resident days more clearly reflect the resident risk. فأفضل to use the resident days. Infection control data, including rates, the need to be displayed and distributed to appropriate committees and personnel زي ما قلنا, including the administration level حتى leadership مثلا. So whenever we need support, whenever we need supplies, whenever we need مثلا improvement quality plans, كل هذه stakeholders أو all these departments can be involved based on the shared rates أو مثلا shared data of our surveillance and used in planning infection control efforts. أكيد بالفيوتشر حتى بيعمل reflection جدا ممتاز if we share this data with other departments المعنية طبعا, مش all the departments. The data should lead to specific interventions أكيد, such as education and control program. من الداتا نقدر نعرف زي ما قلت لكم إيش نوع education that we need to do. Do we need to do more lectures? Do we need to do simulation? Do we need to do drills مثلا? Do we need to do practice? Do we need to do written? What kind of education we need to offer to the healthcare workers
to increase their awareness and enhance their performance in order to prevent more infections, right? Um, is everything fine, everyone? الصوت واضح، الكلام واضح، الشرح واضح، سلايد واضح؟ Yes, thank you very much. شكرا. So analysis طيب دقيقة. Analysis and reporting of the surveillance data. Analysis and reporting of infection data usually are done monthly or quarterly or annually to detect the trends. This process is facilitated by the individual of infection report form. عادة يكون في form واضح unified, samples of which have been published. يكون كله موجود في الفورم and to be reported. The statistics used in analysis of the data need not to be complex وتكون واضحة ومقسمة بcharts وطريقة جدا easy to read for everyone. Computerization for sorting and analysis of the data may be time saving، فهي كويس إن احنا نستعمل computerized way in determining our data and analyzing. For larger programs and software for use on a personal computer is available. Graphs and charts facilitate presentation and understanding أكيد بتساعد of infection control data and also may be facilitated by computer programs. Applying risk stratification methodology مثلا disease reporting ولا outbreak control في مثل هذه الحالات برضو السيرفيلنس بيساعد في disease reporting and the outbreak control. أعتقد هذه نقطة 6. So disease reporting, another important function of the infection control surveillance برضو program is disease reporting to public health authorities. Usually, the local health departments will provide a list عادة of reportable diseases and other public health resources. أي disease which is alerting or concerning, usually there is a reportable diseases list by the authorized public health, and this should be followed by the infection control team through the surveillance من المراقبة بالlong term facility وغيره. We can detect and report. في حالة outbreak control مثلا, outbreak surveillance and control should be considered a high priority for infection control personnel. It is a high priority, of course. The leading causes of long-term care facility outbreaks في حالة long-term care are discussed بالسلايدات الجاية and في next table. مثلا common long-term care facility epidemics. إيش common epidemics ممكن تكون في long-term facility؟ ممكن تكون respiratory مثلا الإنفلونزا، tuberculosis، streptococcus pneumonia، الكلاميديا pneumonia، legionella مثلا species. أو ممكن تكون other respiratory viruses such as الباراإنفلونزا والRSV مثلا. أو قد تكون foodborne related gastrointestinal diseases أو مثلا norovirus for example Clostridium difficile, salmonella, E. coli مثلا. وقد يكون أيضا or maybe other infections مثلا multi-drug resistant organisms such as methicillin resistant Staphylococcus aureus اللي هي معروفة MRSA أو vancomycin resistant enterococcus معروفة as VRE أو الجروب A streptococcus scabies مثلا. هذه kind of common long-term care facility epidemics اللي ممكن تكون موجودة وتسبب outbreaks whenever they are there. Okay. ممكن حنا نحط بالنا عليها أو ننتبه لهذه kind of infections whenever they are occur. Okay. So when the number of cases exceeds the normal baseline, an outbreak within the facility should be considered. على طول متى أقول أنا عندي outbreak في الفاسيلتي؟ When the number of cases exceed the normal baseline.
على طول نقول أنا ممكن عندي considered outbreak. however في steps أكيد لازم نسويها قبل إحنا نعلن أن عندنا outbreak في الفاسيلتي. في steps جاية بالسلايدز الجاية. So the infection control personnel and the healthcare workers كلهم, not only the infection control team, حتى all healthcare workers are advised to monitor the resident الموجودين ال patients بالفاسيلتي and the staff illnesses, لأنه ممكن يكون في علاقة بين الريزيدنت والستاف illnesses في حالة كان في outbreak, since the healthy personnel may acquire and transmit virulent pathogens. So أحيانا الستاف أو الهيلث كير وركرز يكونون هم نفسهم الكاريرز. اوكي أخذوا الانفكشن من الريزيدنت وصاروا هم كاريرز بعدين أعطوها another resident أو vice versa. So واجب الانفكشن كنترول team and the health care worker to be alert لهذا الموضوع, and they are advised to monitor the resident and staff illnesses during the period اللي احنا expecting to have an outbreak. Okay. For many, the word outbreak means a dramatic clustering of cases of an infectious diseases in a geographic area over a relative short period of time. So لازم يكون عندي time, short time مثلا, و geographic area محددة, منطقة محددة, and مثلا extreme dramatic زيادة بالcases لباثوجين معين. في هذه الحالة إذا تحققت هذه الثلاث أشياء ممكن أنا أقول عندي outbreak. أحيانا لا. However, the threshold for declaring إني ممكن أعلن إنه في outbreak and initiating the control measure may be much lower. يعني ممكن يكون أحيانا case واحدة أو يعني one case of infection could lead to outbreak announcement. هنفهم بالسلايدات الجاية. For example, we know that influenza may cause massive outbreak in nursing homes. So case واحدة مثلا influenza في nursing home تعتبر alerting لأن السبريد للإنفلونزا جدا سريع في nursing home residents. Public health official have therefore set low threshold for identifying an outbreak in influenza is suspected, so that outbreak control strategies can be implemented to avoid high attack rate. علشان أتجنب الهاي attack rate للإنفلونزا في النيرسينج هوم إحنا initiate strategies control للoutbreak earlier. من one case to case على طول initiate outbreak control strategies and measures. The CDC recommends defining a nursing home outbreak of influenza as a single laboratory confirmed case. So once يكون عندي a single laboratory confirmed case or a sudden increase of acute febrile respiratory illness over the normal background rate, على طول نقدر نقول there is an alert. Special outbreak control measures may therefore be appropriate if there is evidence of transmission of an epidemiologically important pathogen within the facility rather than waiting for a key fully evolved clinical outbreak. So إن نحن نبدأ الانيشيتيف لل outbreak controlling strategies and measures أحسن من أننا ننتظر until the fully evolved clinical outbreak occur, of course. بعد كذا السيطرة والكنترول حتكون أصعب. مثال آخر بعد الإنفلونزا for TB مثلا, an outbreak investigation should be triggered by a single best active case of TB. A TB outbreak are often caused by a single case and may infect a large numbers of residents and staff حتى by the airborne route before detection. يعني before حتى إن إحنا ننتبه ونعمل detection للكيس تبعت الTB بيكون في large infection, large number من healthcare workers and the resident get infected already لأنه airborne route فسريع الانتقال. In addition, a single infection caused by مثلا برضو مثال ثاني اللوجينيلا species ولا السكايبيز أو السالمونيلا species or other gastrointestinal pathogens associated with outbreaks should trigger an evaluation. على طول لما تلقى حالة ليجونيلا سكايبيز سالمونيلا أي gastrointestinal pathogen start your evaluation and اعتبر هذه
single case signal لك أو alert to start the process. A single case of Legionella مثلا species may signal a colonization of the water supply كله اللي موجود بالinstitution. فالليجونيلا whenever found مثلا في الwater resources ولا water supplies هذا alert and we need to do the evaluation and precaution measures to be implemented immediately. The approach to investigating an outbreak includes 7 أشياء. To investigate an outbreak, we need to determine that outbreak has occurred فعلا. Is it a real outbreak ولا لا؟ هذا الشيء لازم نتأكد منه. Okay. Developing a case definition نوحد الموضوع. Case definition للoutbreak. نعطيه case definition للoutbreak. Case finding. الكيس الاندكس البادئة. مين الكيس اللي بدت القصة كلها. Who starts the outbreak. The case finding. Number 4, analyzing the outbreak. نحللها. Number 5, formulating the hypothesis regarding the mechanism of transmission. لازم يكون عندي تصور للميكانيزم للترانسميشن اللي صار. إيش how the transmission happened. We need to understand and formulate a hypothesis about the mechanism. Number 6, designating control measures based on الhypothesis هذه حقت mechanism transmission, because if we know the mechanism of transmission, if we develop a case definition, we can design control measures based on that. And finally, evaluating the control measures within the process. يعني أثناء outbreak investigation, during the outbreak investigation, we do evaluate the control measures continuously. Are we doing the correct measures? Are we initiating the best practice, evidence practice that we can do to stop this spread, for example? So continuous evaluation to the control measures is quite crucial, because if you just implement measures and without evaluating them, you cannot measure positive outcomes. Is your outcomes positive or negative? Is the outbreak continuous happening because your measures are weak or not applicable, or مثلا not sufficient enough for the case, or what? So continuous يعني نقطة 7 كثير ينسونها. Most of people not caring about point number 7, but it is crucial. Evaluating your control measures during the outcome overcoming أثناء محاولتكم لإيقاف outbreak نفسها. Okay. Given the fact that influenza مثلا and norovirus outbreak are relatively common for long-term facility, clinical case definition should be developed in advance من قبل and placed in a pre-existing policies and procedure. Because in the case of influenza and norovirus outbreaks بيصير في لخبطة كثير في الفاسيلتي، بيصير في spread very quickly للinfection. So if there not previously exist policies and procedures that guides the healthcare workers during such a situation, the whole thing, it could be a whole mess. So pre-existing policy and procedure in case of influenza and norovirus outbreaks, this kind of preparation or preparedness is quite important. To facilitate a rapid implementation of control measures, the charge nurse should be empowered by pre-existing policies to rapidly isolate مثلا. يعني the charge nurse should be empowered and pre-existing policy and procedures. مثلا rapidly isolate the patient and or cohort infected individuals مثلا, and to minimize the contact between residents and staff on units during the outbreak situations. هذا كله could be led by the in-charge nurse. For example, the long-term care facility may have difficulty responding
to an epidemic with appropriate measures, such as في case of mass vaccination or administration of antiviral during an outbreak, influenza outbreak. If consent needs مثلا to be written ولا signed to be obtained on short notice from a resident, the decisions makers or primary physicians. يعني لازم ال consent should be written earlier. For example, policy should be prepared earlier before starting any before any influenza, for example, or norovirus outbreak happened. One way to solve this problem is to develop a pre-existing policy and procedure approved by the medical staff, the whole medical staff, and to be obtained consent هذا يكون موجود for vaccination and outbreak control measures at the time of admission for the patient نفسه from the resident or their power of medical decision maker. Okay, this should be all discussed within the admission day of the resident. مو لما يصير في outbreak نبدأ نطلع الشغل الورقي وال consent signature there is no time to do all this kind of stuff in the outbreaks and long-term facilities. Moving to the specific nosocomial infections in the long-term care facility. أول شيء urinary tract infection. We will go through different type of nosocomial infections في long-term facility. Number one is urinary tract infection. قلناها بالبداية. In the most surveys, the leading infection in the long-term care facility is UTI. Although with restrictive clinical definition, symptomatic urinary infections is less frequent than respiratory infections. Symptomatic is less. Bacteriuria is very common residents of these facilities, but by itself is not associated with adverse outcome and does not affect the survival of the residents. Also, they are associated with increased functional impairment, particularly incontinence of urine or feces. The symptoms of UTI are dysuria and frequently cystitis or fever and flank pain. The elderly may present with atypical or non-localized symptoms. أحيانا ما تكون واضحة كثير. Chronic genitourinary symptoms are also common, but are not attributed to bacteriuria. Because the prevalence of the bacteria is high, a positive urine culture with or without biuria is not sufficient to diagnose urinary infections. Clinical findings for diagnosis of UTI in the non-catheterized resident must include some localization to the genitourinary tract. The diagnosis also requires a positive quantitative urine cultures. This is obtained by the clean catch voided technique by in and out catheterization or by aspiration through a catheter system sampling ports. A negative test for biuria or negative urine culture obtained prior to initiate of antimicrobial therapy excludes urinary infections. The prevalence of indwelling urethra catheters in the long-term care facility is 7% to 10% تقريبا. Catheterization lead to clinical UTI most of the time, and the catheterized urinary tract is the most common source of bacteremia in long-term care facility residents. Residents with long-term catheters often present with fever alone, just fever with the long-term catheters, whereas residents with indwelling urinary catheters in the long-term care facility are informally colonized with bacteria, largely attributed to biofilm of the catheter.
يعني there is a biofilms in the catheter itself. These organisms are often more resistant to oral antibiotics than bacteria isolated from the elderly persons in the community. هذه المشكلة. Another type of nosocomial infections in long-term care facilities is respiratory tract infections. And because of the impaired immunity للelderly person زي ما قلنا بالبداية, viral upper respiratory infections that generally are mild in other population may cause هنا بالعكس significant disease in the elderly patient because of their immune disruption. Examples include مثلا influenza respiratory مثلا RSV, parainfluenza, coronavirus for example, rhinovirus, adenovirus, and most recently discovered human metapneumovirus. Also pneumonia or respiratory tract infections is the second most common cause of infection among nursing home residents, with an incidence ranging from 0.3 to 2.5 episodes per 1,000 resident care days, and is the leading cause of death from infections in these settings. Elderly long-term care facility residents are obtaining pneumonia by the decrease clearance of bacteria. من وين تجي pneumonia؟ عادة by the decreased clearance of bacteria from the airway. أيضا by altered throat flora. أيضا poor functional status, presence of feeding مثلا tubes, swallowing difficulties, and aspirations, as well as inadequate oral care. كل هذه أسباب تؤدي إلى النيمونيا أو تساعد على pneumonia infection. Underlying disease such as chronic obstructive pulmonary diseases and heart disease further increase the risk of pneumonia in this population. The clinical presentation of pneumonia in the elderly often is atypical. While there is atypical respiratory symptoms, recent studies have shown that fever is present in 70%. A new or increased cough is present in 61% with pneumonia, altered mental status in 38%, and increased respiratory infections rate above 30 per minute in 23% of residents with pneumonia. Streptococcus pneumonia appears to be the most common etiologic agent, accounting for about 13% of all cases. أغلب الكيسز للنيمونيا هي من Streptococcus pneumonia, followed by Haemophilus influenza 6.5%, مثلا also Staphylococcus aureus 6.5%, and less Moraxella catarrhalis by 4.5%, and aerobic gram-negative bacteria by 13%. يعني gram-negative bacteria برضو similar to Streptococcus pneumonia bacteria 13% تقريبا. Legionella pneumonia also is a concern in a long-term care facility. Also colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA and other antibiotic resistance مثلا gram-negative bacteria further complicate diagnosis and management of pneumonia in long-term care facility residents. So obtaining a multi-drug resistant can increase the difficulties and complication of diagnosis and management in case of pneumonia residents in long-term care facilities. The mortality rate for long-term care facilities acquired pneumonia is significantly higher than for the community-acquired pneumonia in the elderly population in general. So pre-infection, functional status, dementia, and increased rate of respirations and pulse and changes in mental status مثلا are considered to be poor related factors. هذه poor related factors للنيمونيا, not really sufficient. Another disease is influenza or another infection
is influenza. Influenza is an acute respiratory disease signaled by the sudden onset of fever, chills, malaria, and headache, along with sore throat and cough. Although elderly long-term care facility residents may not have this typical presentation most of the time, but yes, some of these presentation will be shown. The incubation period for influenza is approximately from 1 to 2 days. It is a major threat to long-term care facility residents who are among the high-risk group, deserving preventive measures, more preventive measures actually. Influenza is very contagious, and outbreaks in long-term care facilities are common and often severe in this case. Clinical attack rates calculated range from 25% to 70%. So that's the attack rates, considered to be high actually. And the case fatality rates average over 10% approximately. Another infection is tuberculosis. TB also has caused extensive outbreaks in long-term care facilities, generally traced to a single ambulatory resident. Large numbers of staff and residents may be involved with a potential to spread in the community. The diagnosis of TB in the long term is problematic because clinical signs is fever, cough, lose weight are non-specific. And chest radiograph, when obtained, often show characteristics pulmonary infiltrates, cavities, for example, the upper lung fields. Infections with TB usually caused a positive tuberculosis skin test, TST, although occasional false positive and false negative might occur or can be seen as well. The specificity of the TST may be improved if by an intro blood test interferons released in response to TB peptides, such as the quantiferon test will be helpful. Another infections is the skin and soft tissue infections, most popular also in the long-term care facility. For example, pressure ulcer occurs in up to 20% of residents in long-term care facilities and are associated with increased mortality. Infected pressure ulcers often are deep soft tissue infections and may have underlying osteomyelitis. Secondary bacteremic infection have an 50% mortality rate. So whenever the pressure ulcer is infected, the mortality rate will be increased 50%. So this is really important. They required costly and aggressive medical and surgical therapy interventions. And once infected, pressure ulcer management required a multidisciplinary approach which involved nursing and infectious disease specialists and surgery and physical rehabilitation too. Other infections than what we discussed, viral gastrointestinal, for example, caused by retrovirus, enterovirus, or norovirus. Bacterial, for example, gastroenteritis, caused by Clostridium difficile, or Bacillus, or E. coli, or Salmonella, were known to cause a diarrhea outbreak in long-term care facility. The elderly are at increased risk of infectious gastrointestinal due to the age-related decrease of gastric acid. Because of the gastric acid is decreased by aging, so the gastrointestinal infections will be increased as well. In a population also, من risk factors with high prevalence of incontinence and the risk of cross-infection will be high. Persons-to-person spread, particularly due to the shared bathroom, could be a factor. Dining and rehabilitation facilities plays a role in a viral intestinal Shigella or C. difficile diarrhea infections. Foodborne disease outbreaks تعتبر also are very common in these settings, most often caused by Salmonella or Staphylococcus aureus. Also E. coli,
may cause a foodborne outbreaks. So here the measure is ensuring the importance of proper preparation, food preparation and storage is very important in this case. Epidemic infections, other epidemic infections and the long-term care facility. Most long-term care facility healthcare associated infections are sporadic. Many are caused by colonization of these organisms with relatively low virulence. The tissue invasions may be facilitated by the presence of the urinary catheter or chronic wound or following an aspiration event. Ongoing surveillance is required to detect epidemic clusters of transmissible virulent infections whenever happened. Outbreaks must be anticipated in these times. So in summary, the long-term care facility should have a system for ongoing collection of data of infections and the institution. A documented surveillance procedure should be used, including written definitions, clear definitions, unified infections. For example, concurrent surveillance is preferred to retrospective زي ما قلنا بالبداية surveillance. The frequency of surveillance for healthcare associated infections in the long-term care facility should be based on the factors such as acuity, level of the resident population. So the timing of reporting, surveillance scope should be based on the acuity level of the resident population. أكثر شيء. Surveillance at least once a week generally is needed to collect timely data, to be up to date يعني. Surveillance data should be collected from communication with staff حتى. This may be during the walking rounds, daily walking rounds in the long-term care facility. Medical progress notes in the charts, laboratory or radiology reports, nursing notes, treatment records, medication records, physical assessment, environmental حتى observation مهمة. Following up with information from transfer to acute care, hospitals provide a clue to the presence of the infections اللي ممكن تكون. Also, the infection control practitioners should review surveillance data frequently and recommended infection control measures based on that as appropriate in response to identify problems. Analysis of surveillance data should include at least the following elements of each on each infection to detect clusters and trends. Let's say residence identifier number, type of infection, date of onset, the location in the facility, and appropriate laboratory information should be obtained as well. Also, infection rates should be calculated periodically, recorded and analyzed and reported to the administration, leadership, and the infection control oversight committee. Infection rates usually are calculated monthly or quarterly and annually. Healthcare associated infections rate are calculated preferably as infections per 1,000 resident days to give a better understanding. Standard infection report forms facilitates reporting of surveillance information such as tables, لازم تكون formal, graphs and charts may be used and facilitate the education of personnel in the future. Surveillance data should be used for planning infection control efforts, detecting epidemics, directing continuous education, هذا كله مهم, and identifying individual resident problems for intervention, for better intervention in the case of individual resident problems. In addition to collection of baseline infection rates, the infection control practitioners should perform problem-focused studies. مثلا, for example, special studies are
evaluated مثلا of UTIs and catheterized residents, a study of the occurrence of influenza in vaccinated versus unvaccinated residents, or the prevalence of Brussels and bed-bound residents, for example. In addition to the above outcome measures, surveillance should also include analysis of the process measures relevant to infection control. For example, including monitoring hand hygiene compliance, هذه process measure, observation of aseptic technique, for example, and measuring the healthcare workers' influenza vaccination rates. In SHEA APIC guidelines, infection prevention and control in the this is the reference, long-term care facility and the CDC. Thank you very much. And if you have any questions. يعطيكم العافية. عفواً. Thank you very much. Let's go for a break. Let's take a break. يعطيكم العافية جميعاً. Thank you, everyone. So let's carry on our next topic, inshallah, for today. Will be the central line associated bloodstream infections. As an abbreviation, we call it CLABSI, surveillance. ولكن بما أن مش الأغلب infection control teams بنحكي بشكل عام، بتكلم بشكل عام عن الكلابسي. And if you have any questions, just type it for me in the question and answer part. بإذن الله يا برد صوتي عليها أو كتابي إذا كان الجواب طويل. إن شاء الله ما تكون صعبة على الناس اللي non-infection control team. And if you have any question, just ask later. طيب. So the objectives for today, CLABSI surveillance topic, is first we need to understand the healthcare-associated infection classification, because from there we can understand CLABSI, CAUTI, SSI, etc., other type of healthcare-associated infections. Next, we're going to talk about what is CVC, or central venous catheter, and why it's used. Where does it used most often, and CLABSI definitions, because they are multi, so we need to differ between their criteria, types, etc. CLABSI types, CLABSI surveillance settings, and CLABSI analysis after the surveillance have been done. Okay? So briefly and basically, healthcare-associated infection classification is based on two types of classification. First is device-associated infections. Second is procedure-associated infections. So any health care associated infections is either caused by a device or post-procedure, right? So today we are going to cover the underlined types, which is central line associated bloodstream infections, CLABSI, and surgical site infections, SSI. So for the device associated infections types, we have the CLABSI, and we have catheter associated urinary tract infection, which is CAUTI as an abbreviation, ventilator associated pneumonia, which is VAP as an abbreviation,
ventilated associated events, which is VAE, and dialysis event surveillance, DE. And the next type of the classification is procedure-associated infections, or post-op. We call it surgical site infections, SSI. My colleague Sumaya will discuss the other types. So لو عندكم أي سؤال related لهذول إن شاء الله سمية will cover it next topics today afternoon إن شاء الله. But I will cover the CLABSI and SSI and multi-drug resistance. First, let's understand briefly كذا what is the central venous catheter ولا CVC. A central venous catheter, also known as a central line, is a tube that placed in a large vein in a neck, chest, groin, or arm to give fluids, blood, medication, or to do a quick medical test or assessment. Okay, في البداية لازم نفهم هذا الشيء. These long flexible catheters empty out in or near the heart, allowing the catheter to give the needed treatment within seconds. هذا الفائدة. Central venous catheters is different than the standard intravenous lines اللي هو ال IV اللي نعرفه ال IV. Central lines are much different from standard IVs that are used to give medication into a vein near to the skin surface, usually for a short period of time. A CVC can remain for weeks or months, and some patients receive treatment through the line several times a day. يعني the line is accessible several times. Central venous catheters are important in treating many conditions, particularly in intensive care units. So in intensive care units, most of the patients are with the CVC. Depend on their needs, of course, medical needs. Where does it used? Central venous catheters can be found in a number of settings. ممكن يكون موجود settings hospital, intensive care units, for example, or special care units, and other hospital settings such as long-term care facilities and outpatient facilities such as ambulatory surgical clinics and dialysis centers. هذول عادة يكونون outpatient ويكون فيها patient with CVC. Additionally, sometimes a patient can have a central venous catheter while at home after a hospital stay or during a long-term treatment for conditions like cancers. Now, what is CLABSI? الشيء اللي احنا بنتكلم عنه. After understanding ال CVC وال IV line والفرق بينهم and where we use them and where we can find them, we have to say what is a central line associated bloodstream infection اللي هي CLABSI. نوعين الكلابسي. It can be a primary bloodstream infection and it can be a secondary bloodstream infection وكلهم CLABSI بس different criteria. I'll tell you in depth now. So the primary bloodstream infection, BSI اختصارها, in a patient who had a central line or umbilical catheter في حالة neonates. Okay, the central line or umbilical catheter has to be in place for 2 days and more, and in place at the date of event or the day before. So علشان نقول this is a CLABSI event لازم يكون اللاين موجود قبل الإيفنت ما يحدث أو الانفكشن ما تحدث بيومين أو أكثر. هنا نقول this is a CLABSI case. إذا كان أقل من يومين لا مو شرط تكون contraindicated يعني related لللاين نفسه للسنترال لاين ممكن يكون سببها شيء ثاني. فالكرايتيريا to say this is a CLABSI case is the central line has to be in place for 2 days or more and
in place at the date of event of the day before الإيفنت. Secondary bloodstream infection النوع الثاني, it is a bloodstream infection meeting the lab confirmed bloodstream infection criteria, but it is secondary to an infection at another site in the body. يعني الانفكشن صارت بسبب مو السنترال لاين نفسها، لا بسبب another infection in the body، وانتقلت من البودي بارت الآخر إلى البلد وسببت لنا bloodstream infection. تمام؟ تعتبر bloodstream infection مش كلابسي. طيب a primary bloodstream infection is a laboratory confirmed bloodstream infection يعني LCBI that is not secondary to an infection meeting CDC and NHSN criteria at another body site. Central line, it is an intravascular catheter that terminates and at or close to the heart or in one of the great vessels, which is used for infusion, withdrawal, blood, and hemodynamic monitoring for the blood and the body. The following examples are considered a great vessels of the purpose of CLABSI surveillance in adults and pediatric. For example, الأورطة, pulmonary artery, brachiocephalic venous, internal jugular vein, subclavian veins, femoral veins. كل هذه تعتبر we can control and monitor for CLABSI events. In neonates, we have the umbilical artery vein. طيب. Types of central line. عندنا 3 أنواع types of the central line. It could be temporary central line, which is a non-tunneled, non-implemented catheter. هذا النوع الأول. The second type of the lines will be permanent central line, which includes tunnel catheter, including certain dialysis catheters, or it could be implemented catheter, including ports inside the body. The third type is umbilical catheter, which is a central vascular device inserted through the umbilical artery or vein in neonates. Infusion process is the introduction of the solution through a blood vessel via a catheter lumen. This may include continuous infusions such as nutrition, fluid, or medication, or it may include non-continuous infusions such as flushing, IV antimicrobial administration, or blood transfusion or hemodialysis. Surveillance setting in the case of CLABSI. So surveillance can be done in any inpatient location where denominator data can be collected, of course. This includes ICUs, intensive care units, neonates, intensive care units, also inpatient locations, other inpatient locations, مثلا outpatient في الcase of hemodialysis. Inpatient receiving dialysis are included حتى في any CLABSI surveillance in the location in which they are host, regardless of whether or not the central line is the only central line and only accessed for dialysis. ليش؟ لأنه في حالة الدياليسيس بيشنت إحنا نتابع حتى البلود ستريم انفكشن مش الكلابسي اللي هي central line related infection. Surveillance methodology could be active method, it could be patient-based, it could be prospective, it could be priority-directed, targeted, it could be yield risk adjusted incident rates. So هذه أنواع الميثودولوجي للسيرفيلنس للكلابسي في هذه الحالة. There are some terminology or definitions we need to go through in the lecture so you can get a better view and understanding of CLABSI surveillance. مهمة جدا لأن based on that definitions, you can say we have a CLABSI case or not, we have a bloodstream infection or not, we have a primary BSI ولا secondary BSI. Based on these definitions, you can understand and differentiate between these criteria because they look similar. Date of event definition, or we can call it a DOE. It is the date when
the first element used to meet the CLABSI criteria occurs for the first time within the 7 days infection window period. فأنا عندي 7 days window period للinfection. الانفكشن happen in the middle 3 days before 3 days after. هذه 6 مع 1 7 هذه 7 days window period. فالday of event راح يكون first day للكلابسي meet الكرايتيريا within the 7 days window period. Criteria للbloodstream infection, we have 3 criteria. Lab confirmed bloodstream infection اختصارها LCBI1 and LCBI2 and LCBI3. So we have 3 types of CLABSI criteria. The patient should fall under one of these, and the surveillance sheet will be filled by ticking one of these criteria. عشان كذا ضروري نعرف نوع الكلابسي اللي صار للمريض هذا. So we can tick it and we will have different interventions and we will have بعدين different analysis لهذه data. So it is important to clarify which type and criteria of CLABSI does the patient fall under. For example, laboratory confirmed bloodstream infection 1. Here the case is our scenario اللي صار the patient of any age. So any age, okay, has a recognized pathogen and a recognized pathogen from one or more blood specimen by culture or non-culture based microbiological testing method which is performed for a purpose of clinical diagnosis or treatment. And بالإضافة إلى recognized pathogen و any age و one or more blood specimen بالإضافة لهذه المعطيات أو السيناريو the organism identified هذا in the blood is not related to the infection in another site in this patient body. فإذا تحققت هذه الكرايتيريا إحنا على طول نقول this patient falls under LCBI1. So any age with recognized pathogen, one or more blood specimen, and it's not a secondary bloodstream infection. يعني ما هي related to another infection في البودي site. هنا نقول LCBI1. طيب, when to say it is an LCBI2, laboratory confirmed bloodstream infection? When the patient under any age as well, بس عنده sign symptoms. Patient have sign and symptoms, fever above 38, chills and hypertension, for example. And بالإضافة إنه الgrowth اللي صار the same common commensal identify from the 2 or more blood specimen من blood culture during the window period and the organism is not related to another infection site. هنا نقول LCBI2 if it's a commensal. طيب, commensal organism ما هو specific or recognized pathogen, commensal. When we can say that the criteria falls under laboratory confirmed bloodstream infection 3 when the patient is less than 1 year or equal, يعني neonates of age, and has a sign and symptoms وعنده spike of fever ولا decrease of fever مثلا too much and the growth was commensal. في هذه الحالة 2 or more blood specimen and the infection is not related to another site of the body. Here we can say it is LCBI3. So بهالطريقة يكون لها التصنيف each type of CLABSI event. إيش continuously نكمل التعريفات أو definitions اللي involve في الكلابسي surveillance. Infection window period, it is the 7-day time period which includes the collection date. يعني ال collection specimen date هو موجود في ال window period 7 days هذه of the positive blood culture. طيب, the 3 calendar days before and the 3 calendar days after. So the day of the event هو اليوم اللي صار فيه blood collection ومن قبله نحسب 3 أيام وبعده نحسب 3 أيام ونعتبر هذه window period infection window period. مين skin commensal organisms اللي ممكن يكونون في الحالتين هنا؟
عندي number ال LCBI2 مثلا and ال LCBI3. مين الكومنسال بكتيرياز اللي ممكن تكون؟ It is applicable for زي ما قلنا LCBI2 and LCBI3. They include diphtheroids مثلا Bacillus species and مثلا coagulase negative staphylococci including Staphylococcus epidermidis مثلا Viridans group streptococci Aerococcus species Micrococcus species and Rhodococcus as well. هذول كلهم يعتبرون commensal organisms. Whenever we found them in one or two blood specimen نقدر نعطي الكرايتيريا LCBI 2 if it's fulfilling for the other criteria recommendation. Also, there is an important definition called a repeat infection time frame. وهذا definition يأثر على surveillance rates. بمعنى sometimes we calculate CLABSI double، يعني نقول للمريض هذا صار عنده CLABSI event مرتين بينما هي مرة واحدة، لأن ما عدى 14 يوم or 14 days between the two positive cultures. So علشان ما نعمل duplicate للكلابسي event بالغلط by mistake في شيء اسمه repeat infection time frame or RIT. It is a 40 days time frame during which no new CLABSI of the same type are reported. يعني مثلا الأورجانيزم نفسه ما تكرر في البلود within 14 days، ولو تكرر within 14 days we are not considered CLABSI لأنها continuous infection لسه ما patient may be not taking the appropriate antibiotic ولا في something wrong happened. ما نقول it's to event of CLABSI، لا. After 14 days من ال first CLABSI event happened ممكن نعد another event مرة أخرى when it's reoccurred. طيب؟ أو حتى ما عندنا clear blood sample in between، فما تقدر تقول إن ذي second CLABSI. The date of event is day 1 of the 14-day RIT. مهم جدا هنا في note إنه that only primary BSI blood infections create ممكن ال BSI RIT. Secondary bloodstream infection do not create BSI RIT. In the case of مثلا mucus barrier injuries، في حالة mucus barrier injuries ممكن يكون عندي CLABSI rate بس مش حقيقي not related to the central line بالضرورة، لكن related للcase of the patient للmedical case of the patient. مثلا the mucus barrier injury MBI lab confirmed bloodstream infection meet the need for the specific bloodstream infection definition in oncology patients. عادة في oncology patients يصير هذا الشيء. In this population مثلا CLABSI rates are inflated by misclassification of bloodstream infection. فيصير في شوي لخبطة، ممكن يكون secondary BSI علشان الكونديشن الخاصة للoncology patient resulting from transforming من الانتستينال organisms للبلود في حالات الأونكولوجي patient. These PSIs are not impacted by CLABSI prevention measures، يعني مش بالضرورة إنه صار في non-implementation لل CLABSI prevention measures أو care bundles في حالة MBI and not associated with the central line بالأساس. هي لها علاقة بشيء ثاني intestinal organisms صار فيها disruption للفلورا في حالة الأونكولوجي patient علشان الإميون الإميون medication. Finally, how to analyze the CLABSI rates. طبعا بس generally view للجميع. الميجرز مثلا for example CLABSI rate we need to measure CLABSI rate مثلا we need to measure CLABSI SIR we need to measure مثلا central line DUR. Whereas خليني أقول لكم refer to what هذه abbreviations ال SIR
refer to standardized infection ratio. نبغى نعرف مثلا what is the standardized infection ratio in this facility ولا in this ward for example. DUR اللي هي device utilization ratio refer to, and SUR refer to standardized utilized ratio. So عندنا applications كثيرة. Whatever you want to applicate مثلا we need to know the CLABSI rate في location معين في let's say surgical ward, let's say مثلا in dialysis unit. So what we need to calculate, what we need to calculate as a denominator and numerator. As a numerator, we need to know the number of CLABSIs for this location exactly. For the denominator, we need to know the number of central line days for that location. بعد كذا multiply with 1000 والريت يطلع لي هنا الكلابسي ريت لمثلا الدياليسيس يونت في هذا الشهر في ديسمبر في أكتوبر في نوفمبر whatever in a period of time. and هنا ال MBI هنا في حالة الأونكولوجي وارد فيها بتستخدم ال MBIs عادة. central line let's say device utilize ratio هنا في هذه الحالة we need to know as a numerator the number of central line days for each location and the number for the patient days in that location ومن هنا بنطلع الريت بهالطريقة. it's quite simple and you need to know your numerator and denominator and you need to know the difference between the criteria. The most important thing is identify the criteria of infection, if it's primary, secondary, if it's lab confirmed bloodstream infection type 1, type 2, type 3, is the patient oncology, is the patient dialysis, is the patient just ICU patient. From there you can go and do the best surveillance of CLABSI surveillance. If you have any questions, I believe this is the last slide here. That's a basic overview. Do you have any questions? Allah يعافيكم. Thank you very much. I can read from the box. Thank you very much. طيب, let's take a break and come back at 10:15. Thank you. يعطيكم العافية جميعا. Continuously نكمل ال today course lectures. طبعا من أهم topics, one of the most important topics is the multi-drug resistant organisms risks in healthcare facilities. In fact, no matter what نوع الفاسيلتي أو type of the facility you're working in, بس أكيد ال MDRO's risk will be higher in much more higher in intensive care hospitals, let's say big number bed capacity hospitals, الكوميونتي العالي, البوبوليشن العالي للبيشنت, السكوب السيرفيس المعقد, الانفيسيف بروسيجر. كل ما زادت هذه الأشياء كل ما كان الريسك of multi-drug resistant organism spread is much higher. خليني أتأكد منكم أنتم شايفين السلايد, صوتي واضح, الأمور تمام قبل أبدأ. أيوة, شكرا جزيلا يا وعد. Thank you ياسمين. Okay. طيب, multi-drug resistant organisms نختصرها as MDROs risk في ال healthcare settings أيا كان هذا ال healthcare. So the outline will be a short abstract and definitions. We need to understand some concept, definition of multi-drug resistant, presentation of MDROs by symptoms, and how we can differentiate between
different presentations of multi-drug resistant infections, and MDRO management whenever we have cases in our facility, how to manage MDRO cases in the facility, and MDRO patient care bundle data. بما أن الموضوع surveillance وكل هذه الأشياء, let's talk about care bundle data and what kind of information that as an infection control team or healthcare worker or مثلا care providers أيا كنا categorized, we need to share and understand the care bundle data for the multi-drug resistant whenever we encounter such a patient. MDRO epidemiology, so we can understand the perspective behind the MDROs better. أنا أعتقد إذا فهم الشخص الشيء اللي الموضوع اللي هو شغال عليه يقدر يكافحه أكثر من لو كان يجهله. So a better understanding of epidemiology للمulti-drug resistant will raise the alert in healthcare workers and let them practice better, implement better, intervention better in a good way. Outbreak prevention, let's say مثلا MDRO outbreak prevention بالتحديد, and finally MDRO's general prevention strategies, what we can do to save the environment of spreading the multi-drug. Because من الأشياء الجدا ضرورية, one of the important things is that as a healthcare provider, as a healthcare worker, we don't want to serve a lot of multi-drug patients, multi-drug resistant patients, because if you serve a multi-drug resistant patient, you need to go through certain precautions. You need to be cautious about every single step that you are doing beside that patient zone or beside the patient bed. Much more if the patient is under standard precaution, just standard, you need to be much alert to protect yourself, the patient, other patients, and the hospital environment from spreading such a germs in the facility and to yourself and others, of course. So minimizing the number of multi-drug resistant patients in the facility is our all of us goal. يعني هو هدف مشترك جماعي لكل everyone single person works in the hospital. From there we can start the abstract. So بداية, in the beginning, although infection prevention traditionally معروف has approached the problem of resistant primarily from the aspect of preventing transmission. يعني احنا بالبداية we are always focusing as an infection control team to the preventing transmission. We always try to prevent the transmission of infection, whatever the infection is. We always focusing on adherence to preventing measures, transmission precaution, etc. More need to be done to control how antimicrobial are commonly used. In fact, الحقيقة, it's not only that preventing transmission, the thing related to multi-drug resistant in healthcare settings, it's the control how antimicrobial has been used in the healthcare settings. So the antimicrobial use is the main selective pressure responsible for the increasing drug resistance seen in hospitals, right? So patients get infected by resistant pathogens either by having their bacteria acquire the gene that codes for resistance, and it takes days to weeks to develop that in the bacteria cell, or by transmitting bacteria that already have this resistant gene in place, which requires only a handshake. A non-clean handshake could do the whole job, يعني by contact. So patients get the infection multi-drug resistant pathogens بطريقتين, either بأن البكتيريا اللي عند المريض أساساً كانت sensitive وصارت resistant ايش يسمونه التغير الجيني اللي صار بجينات البكتيريا, صار عندها جين resistance فأصبحت resistant بدل ما هي sensitive.
before, and this takes the days ولا weeks علشان البكتيريا develop kind of characteristic. Whereas other type of transmission of multi-drug resistant could be happened by a handshake, could be happened by a touch, a surface touch, or medical equipment touch, or non-clean hand touch, right? Okay, to have an impact on antimicrobial use, so as that reduce resistant, infection preventionists need to know enough knowledge of the available antimicrobials and the principles for their appropriate use. لازم في awareness about the available antimicrobials, the appropriate use of them, and the mechanism by which these drugs inhibit the growth of the microbial, and also the mechanisms by which microorganisms develop resistance to these antibiotics. This process whole should be understandable. So when we understand, we can avoid, we can fight, we can alert our precautions, we can alert our methodology and prevention and etc. In addition, infection preventionists need to understand the promising new strategies, for example, in the future, to improve antimicrobial use and how members of the infection prevention community can become more involved. ممكن احنا we raise community awareness about antimicrobial resistance زي اللي قاعد يصير في ال AMR International Day اللي هي microbial resistant international days. في توعية قاعدة تصير في awareness في الكوميونتي because ال patients outside there يعني ال outpatient let's say مش ال inpatient يعني يمكن ال inpatient الانتيبيوتيك under our control however outpatient ممكن ال patient ينصرف له antibiotic took the antibiotic بس ما يكمل ال prescription ما يخلص الانتيبيوتيك مثلا dose. There is no follow-up for that. There is no awareness in the patient mind that whenever he does that work, he cause or he raise the ability of the bacteria to be much more resistant in the future. Okay, for the same patient or for the community itself. So raising the community awareness could and involve the community members is quite important in the case of multi-drug resistant fighting. Also antimicrobial stewardship ما ننساها antimicrobial stewardship في الهوسبيتال جدا مهم. هذا البروجكت is the best investment for preventing the spread of multi-drug resistant and the adverse events. مو بس ال multi-drug resistant and the adverse events associated with the drugs used to treat such pathogens. برضو مهم جدا antimicrobial stewardship program to be well established بالhospital, to be supported by the leaderships of the administration للhospital. هذا جدا مهم إنه infection control committee they raise this kind of issue in their facility and ياخذون السبورت والدعم من الإدارة من الأقسام الأخرى المساندة في هذا الموضوع. An antibiogram هذا another concept بعد مهم is a useful tool يعتبر for infection preventionists to determine the status of the strategies. نشوف إحنا وين إيش الوضع في المستشفى الآن. إحنا are we having a spike ولا رقم عالي من مثلا Pseudomonas aeruginosa in ICUs? Are we having a high number of E. coli in neonates مثلا intensive care unit? What is the situation? So الانتيبيوغرام يعلمني السيتويشن عندي بالمستشفى and the status of my strategies اللي in place to reduce the multi-drug resistant pathogens. So الانتيبيوغرام هو عبارة عن antimicrobial use يشرح لي إياها أو يوضح لي إياها plus the resistance pathogens trend in the selected community. So the antibiogram can show me the resistance pathogen trends in my facility and the antimicrobial use. Is it excessive? إحنا okay? إحنا overdose? إحنا we open the broad spectrum ولا إحنا في selective spectrum؟ إيش الموضوع؟ The antibiogram will show it all. Also a surveillance. في multi-drug resistant, a surveillance is quite a tool, مرة tool مهمة. The surveillance of antimicrobial resistant is an essential first step in identifying priority areas. بمعنى
during our surveillance احنا يكون عندنا المستشفى مكشوف بالكامل يعني we know like ICUs what type of microorganism is much popular in there and في النيكيو مثلا ايش فيه and مثلا في dialysis unit what is the most popular pathogen etc. So من surveillance data analysis we can prioritize the areas for managing the antimicrobial use. نعرف احنا وين كان الجابس وين كان dysfunctioning للinfection control program implementation في الاريا هذه مثلا. So it's the use from an infection prevention perspective versus a pharmacy or cost save perspective. هنا جدا مهم جدا من انه احنا ما نساوم الكوست saving الكوست والفارماسي perspective with the infection control perspective. Right? In addition, infection preventionists should consider tracking the number of patients who are found on routine cultures to be newly colonized or infected with resistant pathogens such as خاصة MRSA, VRE, Clostridium difficile. MRSA طبعا methicillin resistant Staphylococcus aureus. VRE هي الفانكوميسين resistant Enterococcus and the Clostridium difficile النوع الثالث الترند. Okay. The spread of these forms of resistance may be expressed as episodes. ممكن تكون على شكل episodes السبريد حق هذه multi drug resistance of newly detected colonization or ممكن تكون as an infection per 100 admission or 1000 patient days. So this information هذا كله من السرفيلنس راح نعرفه. This information is crucial for infection prevention efforts aimed at controlling resistant and antimicrobial use. Also, quality improvement projects by rates calculations. So, من هذا rates calculations, من هذا surveillance data, we can do a quality improvement project. We can control resistance and antimicrobial use. Okay. Laboratory and infection prevention personnel. Effective communication between هذول teams with regards the possible emergence of sentinel resistant patterns مثلا vancomycin resistance and Staphylococcus aureus is important. يعني lab communication مع infection control team whenever they found trends, whenever they found a sentinel مثلا emergence pathogen, they should communicate immediately to the infection control to raise the alert to the facility and start, evaluation and investigation. MDROs are, هذا definition, defined as microorganisms, usually bacteria or fungi, that are resistant to one or more classes of antimicrobial agents. So microbes, that is usually bacteria or fungi resistant to one or more classes of antimicrobial agents. هذا تعريفها. Although the name of the certain MDRO أحيانا describe resistant to one class or agent زي مثلا MRSA, VRE, however, these pathogens are frequently resistant to most available antimicrobial agents. مش بس اللي هي مسمات باسمها. So usually ال MDRO هم بكتيريا وفطريات مثلا resistant to one or more classes of antimicrobial agents. Some of MDRO examples. ال MDRO زي ما قلنا هي عادة يمكن بكتيريا بالغالب فالبكتيريا it could be gram positive it could be gram negative بالعادة classification الأولي للبكتيريا. So gram-positive bacteria, MDRO, includes methicillin-resistant Staphylococcus aureus and مثلا vancomycin-resistant Enterococcus. Whereas in the case of gram-negative multi-drug-resistant bacteria عندنا الكليبسيلا carbapenem-resistant مثلا Enterobacteria CRA اختصار ولا المulti-drug-resistant Acinetobacter مثلا or مثلا MDRO, Klebsiella or Pseudomonas or ESBLs. مين ال ESBLs؟ هم extant spectrum beta lactamase. الانتيبيوتيك حقه develop الانزيم حقتها develop that inactivate البنسلين and cephalosporin drugs.
So ASBLs usually are resistant to cephalosporin and penicillin drugs level. In the case of we have a multi-drug resistant, there will be two kinds of presentation of the multi-drug resistant in the patient. It could be a colonization presentation, or it could be an active infection presentation. In the case of colonization type of presentation, هنا يقول the multiplication of the microorganism at the body site or the sites، يعني يمكن يكون body site واحد أو sites كثيرة يكون فيها colonization لنفس المالتي drug resistant هذه without any clinical sign and symptoms. يعني الcolonization عادة يصاحبها non-clinical sign and symptoms، يعني silent، ما ندري إن هنا في infection، وهنا تكمن خطورتها إنها ما فيها sign و symptoms، فما راح نعرف. or حتى ما فيها detected immune reaction response، ما في حتى immune response، ما في حتى احمرار ولا التهاب ولا حاجة تدل إنه هنا في infection in the host. Okay, at the time that the microorganism is isolated من الhost. فلما نعزل الميكروأورجانيزم من الهوست ونرسله لللاب وتطلع الكالتشر positive of multi-drug resistant بس there is no sign and symptoms، هنا نقول the patient is colonized with the infection. Colonization may be a form of carriage، يعني المريض بيكون حامل للبكتيريا هذه carriage and it is a potential source of transmission، احتمالية الانتقال موجودة رغم إنه ما في sign و symptoms. ومن هنا تجي أهمية implementation of the standard precautions, and that's why we keep saying adhere to standard precaution. Consider all your patients infectious. Implement standard precaution properly because you never know there might be an infection hidden. There might be a silent infection in this patient. So implementing standard precaution for all type of patients all the time is important for your safety, patient safety, and environment safety. نكمل. In the case of colonization, it does not require any treatment. وهنا أحيانا يصير في abuse إيش؟ antibiotics. Sometimes patients get prescribed for antibiotics, but they are colonized with the organism. So whenever we give them antibiotics, it's not working. It's not going to work. The patient is colonized, settled with that organism. And this antibiotic is a waste. It's just a waste. So the important we understand here that the patient when he is or she colonized with a multi-drug resistant, no antibiotic should be prescribed. Okay? إلا إذا كان في شيء ثاني يعني contraindicated with another infection with another site، عاد هذا قرار الطبيب depends on the physician, treating physician decision. Another presentation of the MDRO in a patient will be an active infection. Active يعني مصاحبة لها sign و symptoms، فيها علامات وإشارات تدل على إنه في active infection في هذا المريض. The successful transmission of the microorganism to the host with a subsequent multiplication, colonization, and invasion. في هذه الحالة نقول it's an active infection في هذا المريض. Infection may be clinical or subclinical stage. It could be clinical or subclinical, and maybe not produce inflammable disease. Identifiable disease يعني ممكن تكون بس infection بس not cause an identifiable disease. It's just infection. However, it is usually a combined bi-measurable host immune response. عادة يكون فيها immune response مثلا fever أو أي حاجة ثانية inflammation بيبين بالsign of symptoms للمريض such as a specific antibodies release مثلا ولا cell mediated reactions بيبين على المريض أن عنده infection. And in the case of active infection required treatment. Patient should go through antibiotic based on a treating physician decision of course. طيب نجي الموضوع إنه لو كان عندي case في المستشفى MDRO. If I have a MDRO case, what is the case management procedure will be consist of first أول شيء notification of the MDRO. أول شيء تبدأ القصة من الميكروبيولوجي lab لأنه هم the first identify
and confirm عندهم identify. يعني يمكن التشخيص للطبيب يكون شاك، يكون في query، بس اللاب result microbiology lab is confirming the case. So أول شيء the microbiology lab should notify the infection control practitioner, okay, إنه في case multi drug resistant, will infection control practitioner will notify the ward about the case. Patients previously or discharged MDRO positive are flagged in the MDRO documentation or the system. هذا في حالة النوتيفيكيشن. يعني لو كان البيشنت أساسا readmitted مثلا، ولا كان موجود سابقا previous يعني discharge ورجع مرة ثانية وهو كان MDRO, the documentation in the system should be flagged and shown إنه هو drug resistant carrier. Okay, so the implementation of the precaution should be start from the beginning. Management of the MDRO positive patient. Let's say إن الحين إحنا عندنا MDRO patient and we know وفي صار notification, communication has been done. Now what do we need to do as a procedure? Okay, initiate contact precaution in addition to standard precaution for this patient. Patient must be in a single room or can be cohorted with another patient with the same organism، وهذا الشيء يتحدد حسب الفاسيلتي والبيت capacity، طبعا أكيد with agreement between the infection control consultant وال practitioner and the treating physician in charge nurse in the ward، يشوفون الوضع المناسب بالنسبة للبيد placement. MDRO positive patients who are in multi-bed room can be managed temporarily. ممكن يكون هذا الشيء temporary بس بprecaution معينة while waiting to be transferred to the single room ولا proper cohorting. Place a sign أكيد on the cubicle or the curtain of the patient's bed. Ensure easy access to the PPEs, personal protective equipment, and alcohol-based hand rub ولا مثلا hand washing sinks should be accessible in that case. Practice strict standard precaution between interaction with patients in the room. Cohort non-critical items such as a stethoscope and pressure cuffs with the patient. يعني تكون dedicated يعني أفضل تكون dedicated to the patient, to the infected patient. And of course, if it's not dedicated, clean, disinfect between patient use every time. Store the minimum amount of supplies in the patient room. ما نحتاج too much supplies because all these supplies should be discarded whenever the patient is discharged. So to avoid the waste of resources, make sure that you store a minimum amount of supplies needed بس اللي أنتم متأكدين أنكم تحتاجونها for the daily use in the patient room. Use an isolation cot for extra supplies مثلا and keep it outside the room. Also, ensure that all staff understand and comply with the isolation precaution and hand hygiene protocol. Limit the patient activity outside the room much possible, only for treatment or test. يعني patient movement when the patient is infected is not preferred. Try not to let the patient freely move unless for treatment or tests. Notify the receiving departments or wards, like for example radiology, endoscopy, clinics, OR for example, of the patient's isolation status when the patient must be transferred for treatment or test or operation or anything. Ensure routine and terminal cleaning of the isolation room and equipment as per housekeeping procedure. Of course, follow the housekeeping and the hospital procedure in case of terminal and routine cleaning. Handle and discard contaminated items as per standard precaution all the time. سواء كان المريض infected ولا none, all the time handle with standard precaution. الميديكال تيم ايش الواجب اللي عندهم او ايش responsibilities for the medical team to do? Request an infectious disease consultation as needed لأن sometimes there will be multi-infections, microorganisms, multi-MDROs in the same patient and the patient is يعني chronic patient ولا elderly ولا very complicated case, so a consultation with infectious disease consultant will be better in case of which antibiotic to use, the dose and start and
off, and etc. Discharge the patient from the hospital once his or her medical condition is allowed. clearance of and discontinue للisolation هذا قرار يرجع للICP الانفكشن كنترول practitioner. So discontinuing isolation of multi-drug resistant positive patient after consultation مع الانفكشن control team, of course. So الانفكشن control team they will have a better view with the treating physician about the discontinue isolation decision. Moreover, screening of the healthcare workers in the case, let's say عندنا MDRO case, هل نحتاج screening of the healthcare worker؟ هل نحتاج to do environment swabbing مثلا؟ do not screen أكيد healthcare worker ولا حتى environment because it's unnecessary cost and increase. And ممكن يكون هذا الشيء implemented if the infection control team may initiate such a measure whenever indicated في حالات معينة زي outbreak ولا study معينة ولا investigation معينة, otherwise it's not recommended. Outbreak management في حالة كان عندي MDRO outbreak مثلا, management of outbreak will be coordinated by the infection control practitioner أكيد, and will require a cooperation of a medical, nursing, laboratory and other departments to be involved to enhance the outcome of the management. Cleaning of the patient room, perform regular or terminal cleaning as per housekeeping policy. MDRO prevention strategies. Some MDRO prevention strategies could be relied on MDRO bundle. For example, elements component of MDRO bundle. MDRO bundle is one of the prevention strategies المهمة جدا في حالة كان عندك MDRO patient. If we have any MDRO patient, MDRO care bundle is quite helpful, important, and mandatory actually to be implemented whenever you have MDRO. الكومبوننت للبندل هذه is consisting of administration measures, structure and system administration support, مثلا ال IT support في حالة ال MDRO patient, let's say flagging, alerting, culture, lab, access, quick internet, هذا كله مهم في حالة ال MDRO care bundle. Also prevention MDRO transmission and infection control measures, هذا شيء موجود في الكير بندل ومحسوس جدا. Wise use of antimicrobials برضو جدا مهم في ال MDRO care bundle. MDRO surveillance يساهم بشكل كبير في prevention strategy لل MDRO. Also education and training for healthcare personnel, ensuring in healthcare personnel knowing the definition of MDRO, knowing how to adhere to standard plus contact precaution in the case, knowing the practicing while transporting infected patient from area to area, when to counsel infection control team, when to discontinue isolation with the infection control team, etc. This all falls under education and training of the healthcare personnel. Let's take them one by one. So in the case of administration measures, structure and system administrative support, what do we need? What do we need in this aspect? Here نقدر نقول human resources مهم جدا يساعدون الانفكشن كنترول في موضوع trained infection control practitioner and adequate staffing level. بمعنى if we have a staff number like infection control team, a staff number that is relevant, our ratio, a good ratio with the bed capacity in the hospital, intensive care beds in the hospital, then at that time we can say we have a good multi-drug resistant prevention strategy implemented in the hospital through the administration measures. Also implementing system changes to ensure effective communication, such as computer alerts to identify patient previously known to be colonized infected with multi-drug resistant, providing a hand hygiene facility and environmental cleaning. هنا نحتاج الدعم من الإدارة من leadership to provide the hand hygiene facility من infrastructure من البداية من facility management أساساً, لأنه لازم يكون في sink beside each bed, لازم يكون في hand dispenser beside each bed. كل هذه MOH recommendation
hand hygiene facility implementation should be all done so the MDRO prevention strategy will be accomplished in that way. Also, enforcing adherence to recommended infection control practices and compliance monitoring. Enforcing يجي من الإدارة من administration measures. Admin level, our leadership should support an infection control department and director to enforce adherence recommendation practices by enforce the staff to implement infection control measures. Feedback to the healthcare workers. Feedback should be shared to the healthcare workers so they can know the situation, where are we, what is the implementation outcome, what is the outcome after their hard work of implementing infection control measures on their patients. They need to know the feedback for better interventions, for better quality improvement process. Also, written plans for implementations through the administration is quite helpful. Number 2 is prevention MDRO by infection control measures. Improvement in hand hygiene level or compliance, like let's say above 85% of the healthcare workers should be compliant with hand hygiene. And whenever we encounter less percentage than this, we should do like, hand hygiene campaign. We should do enforcement of hand hygiene. We should do like reminding voices, the posters, whatever we can do as a project to enhance and improve the hand hygiene compliance rate, we can do. Also PPE, wear gloves and gown when entering the room, remove before exiting the room. Never walk with your PPEs in the corridors and to reach the nursing station with the PPEs. Of course, these PPEs are very contaminated with the patient germs and they have to be discarded inside the patient room before coming out and practice hand hygiene after that, of course. Active surveillance cultures. ممكن نلجأ للactive surveillance culture to detect asymptomatic patients, to detect colonized patient, silent infections, if I could say. Also, use of isolation precautions, such as a standard contact for patients colonized or infected with MDRO. Also, follow recommendation in cleaning, disinfection, and sterilization for maintaining patient care areas and equipment. مهم جدا ان shared equipment, areas, the environment to be clean, disinfect, and أكيد medical equipment to be sterilized properly. Disinfect reusable medical equipment between patients, clean, disinfect between each patient. Increase the cleaning and disinfection of frequently touched surfaces such as doorknobs, telephones, computers, bed rails, light switches. These frequently touched surfaces should be clean and disinfect more frequently. And monitor, supervise, and inspect the cleaning performance because it should be done properly, not just cleaning, cleaning performance to ensure consistent cleaning and disinfection of the surfaces. So monitoring is important. Number 3 is the best use of antimicrobials. And what we could say in this part is limit antimicrobial prescription authority. If we limit the authority of the prescription, we can at least manage and make sure that there is no overuse or abuse of the antimicrobial agents. Use local antibiogram to effectively treat infections, because the antibiogram is a tool and the data there is quite helpful if we have the aid or assistant by the pharmacy, the clinical pharmacist, and effectively treat infections. Treat infections, not contaminations. Again, treat infections, not colonizations. So الcontamination والcolonization ما تحتاج antibiotics. طيب. Stop treatment with when infection is cured or unlikely, for example. Avoid excessive duration of treatment. يعني doses days, avoid the excessive duration of treatment with antibiotics. Also, use narrow spectrum agents. Narrow
spectrum agents and have a restriction on broad spectrum antibiotics. Number 4, MDRO surveillance. How can the surveillance help in the prevention strategies? Again, a critical component of any MDRO control program is the surveillance. Important patient safety component is the surveillance. Allow detection of newly emerging resistant patterns. Also, monitoring epidemiologic trends in incidence of MDROs over time in the healthcare facility. Also, measures the effectiveness of interventions by the surveillance itself. So the surveillance is very helpful in terms of prevention strategy. Finally, is the education and the training. So the facility-wide, unit-targeted, informal education interventions for prevention of MDRO transmission is important. Facility-wide, كل الcategories of healthcare workers should know something one or another about multi-drug resistant organisms. Provide basic education on prevention measures to patient and visitors, because we need to involve the community also in this project so we can get the best outcome of it. But in case if we have, again, a patient with an MDRO, and this patient is in our facility, so patient care bundles for prevention MDRO. There is a checklist called a care bundle. MDRO care bundle is are the series of evidence-based practices, interventions related to device or a process of care that when implemented together, هي bundle يعني مجموعة, when implemented together will achieve significantly better outcome than when implemented individually. So في مجموعة من الكير بندل أو من الحزمة من الطرق الوقائية للعناية والرعاية بالمرضى اللي عندهم MDRO. لما نطبق الحزمة هذه أفضل من لو أطبق واحد من هذه المكونات فقط اللي موجود في البندل. حزمة تتكون من 3 إلى 5 أشياء تقريبا عناصر مهمة. So this bundle is an implementation tool. هي عبارة عن implementation tool aiming to improve the care process of the patient outcome in a structured manner. يعني موحدة بفورم نقاط مهمة نركز عليها في حال كان المريض MDRO. It includes a small, straightforward set of evidence-based practices, generally من 3 إلى 5, 3 to 5 that have been proven to improve patient outcome. MDRO bundle aims to prevent antimicrobial resistance, okay, in both inpatient and outpatient locations where MDRO data are collected. This care checklist should be used with patients who are known to have MDRO and isolated on the advice of infection control team. Each criteria should be ticked في الchecklist هذه by if it's yes, or N if it's no, or not applicable if it's not applicable. The checklist should be then initiated after completion daily by the caregiver. So the caregiver for the unit, let's say the nurses, for example, whom are dealing with the MDRO patients should tick and maintain this form checklist care bundle MDRO in the patient file every day, filling up that form. And I believe every other day or weekly, at least weekly, once a week, the infection control practitioner should pass by to check and follow up these checklists if the components have been ticked with yes and all implemented or not. MDRO patient care bundle data includes the patient placement assessment risk. يعني الpatient placement يعتمد على risk assessment للpatient. So if we have shortage of beds, if we have non-single room hospital type, what we should do? We should do a risk assessment for this case and therefore decide which place will be the best for the patient placement. Number 2, it's a standard infection control transmission-based precaution, including hand hygiene. PPE is very important elements to control MDROs in the facility. Also, safe management of
equipment. For example, decontamination of patient equipment by healthcare worker in place أيا كانت هذه equipment in place by using chlorine-based مثلا detergent with 5-minute contact time before rinsing off and drying. طبعا دائما في حالة always when you clean, disinfect any equipment between infected patient and none, usually go to the manufacturer recommendation and your cleaning disinfection policy in the hospital. Follow the policy, follow the contact time of the detergent or the disinfectant solution properly, and make sure you follow the whole steps. Otherwise, it will not work. The cross-contamination will occur. Number 4, safe management of care environment and laundries. Linens also need to be handled with precaution, standard precaution, and with caution. Also, clinical healthcare waste should be handled properly, and education for patient and their family is important. In terms of what PPEs are required in case we have an MDRO patient in the facility. Of course, MDRO patient falls under contact precaution most of the time. Most of the time they fall under contact precaution. So this table is from the MOH guidelines. So all healthcare workers should be instructed to first practice hand hygiene. So always, before you touch any supplies, before you touch any gloves, gown, goggles, mask, box, you need to practice hand hygiene to avoid contaminating the whole supplies. Okay, make sure that you practice number 1, hand hygiene first. Then the staff should wear isolation gown and gloves. So in case of contact precaution, we need isolation gown and gloves before entering the patient room, because you are clean. Outside patient room is clean, so you put the gown and gloves clean. Okay, and make sure before leaving the patient room, remove the gown and the gloves and perform the hand hygiene before you leave the infected patient room. And PPEs in this case, let's say hand hygiene and gloves and gown and mask is quite important in terms of donning and doffing. So the sequence for donning and doffing PPEs, when we care about multi-drug resistant patient, or let's say any isolated patient, let's say contact precaution, droplet precaution, airborne precaution patient, we need to remember the sequence of donning and doffing of the personal protective equipment. Because if we haven't done that sequence properly, ما في أي فايدة من هذه ال PPEs. There will be zero benefit of these personal protective equipment, because the cross-contamination will occur. Contaminating of the environment will happen. Contaminating of the waste bin will happen. Your uniform will be contaminated. Your hands will be contaminated, etc. So make sure you follow the sequence for donning and doffing of the PPE. And in the case of donning PPE, first we start always with the hand hygiene. زي ما قلت لكم قبل نلمس أي supplies لازم نطبق hand hygiene first properly طبعا. If your hand are visibly soiled, of course hand wash. If your hand non-visibly soiled, of course hand rub. طبعا الهاند rubbing from 20 to 30 seconds, whereas الهاند washing from 40 to 60 seconds. شيء احنا عارفينه في الهاند hygiene. After the hand hygiene, put on your gown, mask if it's indicated. طبعا في حالة الكونتاكت ما نحتاج إلا إذا أنت you are expecting ولا أنت you are expecting sublashing, you are expecting like fluid sublash, yes you can add on the gown and gloves more, like mask, face shield, goggles, whatever. Depend on the situation, إيش medical service that you are going to do or a procedure that you are going to do. Depend on that you can determine what type of PPEs you need. But in general, في حالة contact precaution, we need gown and gloves. So after hand hygiene, down your gown, mask, respirator if it's indicated are needed based on the service, face shield or goggles based on the service, and last is the gloves. غالبا healthcare workers most of the time they don the gloves first.
whereas هذا مرة غلط. This is a wrong practice. Gloves need to be the last thing to don because when you don it, you have to touch your patient immediately. مش إن نلبس gloves we touch all the surfaces, cartons and supplies and preparation of the tray and medication. لا. The gloves should be the last, and then you touch your patient with clean gloves. Okay? طيب نجي للدوفing. In the case of doffing, we need to remove the most contaminated part of these PPEs, which will be obviously the gloves. Gloves will be the first thing to doff. Sorry, first thing to doff is the gloves. After you doff the gloves, you will do hand hygiene because hand hygiene is supposed to be done before and after the gloves. صح? So after the gloves, we will perform hand hygiene. After hand hygiene, we can touch the face shield or goggles, remove them, then the gown. After the gown, we have to do hand hygiene. ليش? Because after this, the gown, we will remove the mask and respirator. And always try to do hand hygiene before you touch your face. Before you remove anything that is very close to your mucous membrane, such as your eyes, nose, mouth, before you remove any PPE from your face, do hand hygiene properly. So you avoid to transfer these germs to your face or your mucous membrane as much as you can. And finally, after your respirator or mask removal, of course, you do hand hygiene. In the CDC, you will find these posters are available most of the time in your facility, and it shows in depth and by practice, like fully cover, etc., your neck, knees, and you tie, tells you all the things that you need to follow, and put مثلا your gloves above the cuffs of the gown, etc. All these kind of details, you will find it in these posters. Of course, they will be available in all healthcare settings. Epidemiology and prevention of MDRO outbreaks. So factors contributing to MDRO outbreaks in healthcare settings by exposure to antimicrobial in the community. يعني احنا نقول الحين ليش ممكن يكون في outbreaks لل MDROs من epidemiology perspective. أول شيء by exposure to antimicrobial in the community بطريقة غير صحيحة. Okay, inappropriate and uncontrolled use of antimicrobial agents in healthcare settings. Bad, it could be a reason. Also, inadequate adherence to infection control measures. ممكن إنه it can help to raise the MDRO outbreaks in healthcare settings. Also, contact with colonized or infected patients, like, let's say, lack of isolation. Like patients with multi-drug resistant, they are not isolated, they are cohorted with multi-bedded rooms, and from there the outbreak can be initiated. Also, the availability of susceptible hosts. The availability of susceptible hosts could increase the rate of MDRO outbreaks. Thank you very much. I'm done with this now. Do you have any questions? Do you have any questions? عفواً. You're welcome. الله يعافيكم. Thank you so much. بقت لنا محاضرة واحدة. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله ناخذ بريك برضو. We will be back. خليني أقول 11 و 20 دقيقة. 11-20 minutes. إن شاء الله we will be back. Thank you. I'll see you then. مرحبا يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.
طيب نتكلم عن آخر توبيك اليوم إن شاء الله بالسيشن الصباحي. بعد كذا بتاخذون إن شاء الله بريك من 12 ل1. الساعة 1 بتبدأ زميلتي سمية بالباقي المواضيع اللي مشمولة اليوم نغطيها بإذن الله. So from 12 to 1 we will have a lunch break, prayer and lunch break, and after 1 p.m. My colleague Sumaya will resume with you the rest of the day. Now I'll move to surgical site infections surveillance واللي نسميها as an abbreviation SSIs. باختصار it is kind of a complicated surveillance صراحة SSI. SSI considered يعني one of the difficult surveillance program to be implemented وإنك يعني to ensure that you are tracing the cases and detecting the cases. It's not so easy. بس هي at least there are some indicators, في مؤشرات، في علامات، في signs can lead us to relate procedure أو surgical procedure to the notifiable infection or to the detected infection. So briefly, very short presentation. We will finish maybe within minutes. First, we need to clarify the healthcare associated infection classification علشان نعرف ال SSI place where in this classification زي ما قلناها في الكلابسي lecture. Also, we need to go through the SSI definitions and some terminology, some definitions we have to be aware about so we can determine which type is which and which case is which, etc. Also, SSI surveillance settings and how to perform SSI surveillance in the healthcare settings. Again, same post in the CLABSI presentation. Healthcare associated infection classification are divided by two, either by device associated infections such as CLABSI, CAUTI, VAP, VAE, and DE, dialysis event, or it could be procedure related associated infections such as surgical site infection. So a surgical site infection بنتكلم عنها الآن هي kind of a procedure associated, not device associated, لا procedure associated kind of infection. So procedure associated infection اللي هي ال SSI is an infection occurs within 30 or 90 days على حسب according to the operative procedure. يعني من 30 يوم من بعد العملية أو 90 يوم بعد العملية. Some procedures we follow 30 days after post-operation. Some procedures we follow 90 days the patient after a procedure have been done. So it depends on the operative procedure وهذه procedures لها category or criteria معينة من ال NHSN. Okay, I will show it to you later. I will show some examples. So after an operative procedure that involves the skin or subcutaneous tissue, superficial incision, SSI, deep soft tissue, deep incisional SSI, or any other part of the body that is opened or manipulated during the operative procedure such as organ space SSI. فهنا في تعريف ال SSI في الباراجراف هذا there is an SSI definition and two type of follow-up SSI based on the operative procedure 30 days or 90 days and عندنا هنا كمان ال types of SSI also mentioned in this paragraph. However, in NHSN, inpatient operative procedure performed on a patient, تعريفها, performed on a patient whose date of admission to the healthcare facility and the date of discharge are different calendar days.
هذا ال inpatient operative procedure definition in NHSN. However, ال outpatient operative procedure في ال NHSN definition is an operative procedure performed on a patient whose date of admission to the healthcare facility and date of discharge are the same calendar day. يعني one day هي نفسها واحدة، هذا نسميه outpatient operative procedure. بينما اللي admission date and discharge date are different, we call it inpatient procedure, operative procedure. هذه التعريفات مهمة. These definitions are important علشان نعرف classified، نصنف type of SSI اللي صارت عندي بالمستشفى، وأعرف أسوي بعدها surveillance مناسب يعني للSSI حالة اللي عندي هذه. نجي للإمرجنسي. coming to emergency operative procedure. مين الإمرجنسي؟ سو إحنا عرفنا الانبيشنت operative procedure وعرفنا تعريف outpatient operative procedure. طيب emergency operative procedure مين؟ is a procedure that is documented per the facility protocol to be an emergency or urgent procedure. يعني لما يكون الانستيزيا chart يعني ريكورد، عفوا انستيزيا ريكورد بالملف المريض اللي رايح العمليات considered or ticked، هناك في tick على انها emergency او انها urgent procedure، هنا نعتبرها emergency operative procedure. Also, it is important to understand the wound classes لأن العمليات عبارة عن جروح، فالwound class is quite important to know the infection related to the wound type. So the wound class مهم. An assessment of the degree of contamination of the surgical wound at the time of the operation مهم. Also, a wound class should be assigned by a person involved in the surgical procedure. For example, ممكن يكون surgeon، ممكن يكون circulating nurse. إيش ال wound classes؟ طيب we have 4 wound classes in SSI surveillance and infection control. Class 1 is considered as a clean wound. Class 2 considered as clean contaminated، يعني clean شرطة contaminated both مع بعض. Class 3 considered as contaminated, whereas the last one is dirty ولا infected class. So ناخذهم واحدة واحدة. Description for each class عشان نفهم بس شكل ال SSI كيف ممكن يطلع في كل كيس احنا سوينا. في class 1 ال clean wound is an uninfected operative wound. يعني الفكرة إنه the patient go through an operation, the patient is clean, there is no infection in the patient ولا في pus ولا في inflammation, and we are away from the genital area، من ال respiratory area، من ال urinary tract. العملية بعيدة عن هذه المناطق، فهنا نعتبر ال wound يعتبر clean. Here in this case the wound considered to be clean. In addition to clean wound ممكن تكون لها drain مثلا أو closed drain برضو consider consider closed wound، يعني ما فيها drains، ما فيها closed drains ولا حاجة، هذه تعتبر clean class. Class 2 اللي هو clean contaminated is an operative wound in which the respiratory مثلا ولا genital area ولا urinary tract under control condition and without unusual contamination. بس إننا we are there, we are around these kind of areas، فنعتبر clean contaminated class 2 type of wound. طيب وفي هنا مرفق عمليات أنواع like الأبندكس، oropharynx etc. type of class 2. class 3 اللي هي contaminated wounds اللي هي عبارة عن open fresh accidental wound، يعني في wound أساسا وهو open بس إنه contaminated wound. In addition, major breaks in sterile technique عادة يكون فيها major breaks للsterile technique في هذه الحالة. Last class is number 4, dirty infected. وهنا عندنا traumatic wound، مثلا عندنا البص مثلا اللي هي الصديد، الأشياء اللي فيها
مرة existing للكلينيكال infection واضح فيها، تعتبر dirty infected class. Surgical site infection ثلاثة. It could be three types. Either superficial incisional SSI، يعني ممكن تكون الانفكشن superficial على الانسيشن الخارجي للجلد من برا for the skin. وممكن تكون deep incision SSI، ممكن يكون الانفكشن واصل deep under the incision، وممكن يكون في الأورجان لا قدر الله space SSI من العملية. Surveillance setting في ال SSI نقول surveillance will occur with a surgical patient and any inpatient أو outpatient زي ما قلنا setting where the selected NHSN operative procedure are performed. يعني based on ال NHSN criteria لل operations سواء كان inpatient outpatient emergency case كلها we can do a surveillance SSI. 30 days surveillance ممكن يكون زي ما قلت لكم بعد العمليات we can follow within 30 days or after 30 days still we can follow the patient even after discharge مثل الابندكس مثلا surgery مثلا. Or we can follow the patient after 90 days of discharge عفوا من العملية 90 days من day العملية في حالات زي الكارديك سيرجري البريست سيرجري برضو نعمل لها follow up 90 days after the procedure. Again نفس الكلابسي what kind or methods surveillance can be taken if we are following SSI detection. It could be active surveillance method, it could be patient based. احنا نحدد على حسب التارجت what kind of target we are aiming to reach. So from there we can select نوع الميثود اللي احنا بنتابعها في المراقبة. هل active or patient based مثلا ولا prospective ولا priority directed targeted ولا yield risk adjusted incidence rate. على حسب each type could be followed. Surveillance requirements. إيش تتطلب surveillance SSI surveillance؟ إيش يتطلب؟ إيش requirement؟ Selected at least one NHSN operative procedure category for at least 1 month علشان we follow outcome والريبورت لأنه SSI surveillance يعتبر من السيرفيلنس اللي needs time to be data to be collected. لو تلاحظون عندنا 13 days follow up عندنا 90 days follow up يعني ما it's not like الكلابسي والكاوتي والبي اي والانفكشنز او السيرفيلنس الثانيه لا الاس اس اي needs time so احنا نحتاج we have to decide one procedure ونركز عليها at least 1 month ونعمل follow up للداتا لكل البروسيجرز have been done for this procedure مثلا within this month مثلا عشان نشوف الاوتكم حقها كيف بير السيرجن مثلا على حسب نقدر نقول على حسب السيرجن اللي سوى العمليه وممكن نقول لا على حسب الوارد وممكن نقول على حسب العملية نفسها نختار عملية معينة أو نختار سيرجن معين نختار شهر معين بعد كذا نحط الكرايتيريا and we will follow it for at least 1 month. A procedure must meet the NHSN definition of an operative procedure in order to be included in the SSI surveillance يعني لازم يكون referenced and unified. All procedures included in the NHSN monthly surveillance plan are followed for superficial incisional وممكن deep incisional and ممكن أيضا وين وصلنا deep incisional and organ space SSI events and the type of SSI reported must reflect the deepest tissue level where SSI criteria is met during the surveillance period. Surveillance requires بعد نكمل إنه SSI events where infection present at the time of surgery. كذا اختصارها PATOS. Infection present at the time of the surgery are reported with SSI. An SSI event is attributed to the facility in which the NHSN operative procedure is performed. Surveillance types عندنا concurrent and post discharge يعني اللي موجود الآن
and اللي بعد ما طلعوا من المستشفى. Post discharge surveillance method should be used to detect SSI following inpatient operative procedures. Post discharge surveillance for outpatient operative procedures بعد نفس الشيء. So definitions. دقيقة. Okay. تشوفون السلايد يا جماعة؟ Can you see the slides? راح الصوت. واضح الصوت والسلايد؟ أوكي شكرا. طيب نكمل. Definition of NHSN operative procedure takes place during an operative where at least one incision, including laparoscopic approach and cranial boreholes, is made through the skin or mucous membrane or reparative via an incision that was left open during a prior operative procedure. هذا نوع. And takes place in an operative room defined as a patient care area that meets the facility guideline an American institution criteria for an operative room. لازم operative room meeting a certain criteria بعد عشان نقدر نعمل SSI surveillance properly. عفوا. When it was constructed or renovated. This may include an operating room, C-section room, interventional radiology room, cardiac catheterization. لا. Okay? There is something really important. في حاجة مهمة اسمها الآسا سكور. الآسا سكور ASA. American Society American Society Anesthesia هذه ولا 1 minute? Yes. A score. It is an assessment by the anesthesiologist of the patient's pre-operative physical condition. دائما before العملية anesthesiologist will assist the patient before the operation, right? pre-operative دائما بيعطيه scores في الشيت تبعت في الشيت تبعت operative procedure. في ريكورد يعبيه الانستيزيست في معلومات تخص المريض، وفي نفس الريكورد السيركيليتنج مو سيركيليتنج النيرس اللي في العمليات تعبي نفس بعض المعلومات اللي بنجيها بعد شوي. كل هذه المعلومات تعتبر بالنسبة للانفكشن كنترول سكورز أو علامات. بعدين الانفكشن كنترول تيم يجمعون هذه العلامات أو هذه السكورز. based on these scores بنعرف ال SSI ريت أو بنعرف العملية كانت تعتبر SSI أو لا من هذه الداتا اللي من الانستيزيا ستارتد في الشيت مكتوبة. فمثلا إذا كان المريض normally healthy patient ما عنده أي مشاكل بس عنده عملية الانستيزيا بيعطيه 1. إذا كان البيشنت with mild systemic disease مثلا الانستيزيا بيعطيه 2. إذا كان البيشنت with severe systemic disease that is not مثلا severe disease بيعطيه 3. إذا كان المريض patient with a systemic disease that is a constant threat ولا مثلا to life بيعطيه 4 أو 5 على حسب خطورة وسيفيريتي الكيس للمريض ومدى تحمله للعملية ومدى جاهزيته وصحته للعملية. فهذا السكورينج احنا نسميه ASA اللي هو ASA score and it comes with the SSI calculation rate بعدين. SSI risk index category. عندنا حنا كانفكشن كنترول risk category صح للSSI. أول وحدة هي الأسا سكور اللي بيعبيها الأنستيزيست، ما لنا دخل، إحنا بس بناخذ الرقم اللي حطه الأنستيزيست according to his assessment. بعد كذا في شيء اسمه classification either 3 4 5. إذا كان الأنستيزيست أعطى المريض من 3 إلى 5 في التصنيف اللي قبل شوي إحنا نعطيه 1 score. بعدها after that we go to the wound class. If the wound is نوع العملية الجرح في العملية contaminated يعني class 3. إذا كان dirty أو infected يعني class 4 إحنا بنعطيه 1 score في ال evaluation حقنا في الشيت حق ال SSI surveillance. طيب نجي لل operative duration.
هل الأوبريشن lasting more than the duration cut point؟ يعني كل operation لها duration estimated duration. إذا كان الدوريشن للأوبريشن extended وطال، هنا خطر إنها تكون SSI أكثر بالنسبة لنا إحنا. ليش؟ لأن الإكسبوجر للبيشنت عالي، مدة العملية طالت، والبيشنت under anesthesia، والوند مفتوح، والانتيبيوتيك اللي عطيناه في البداية البروفيلاكسس بدأ يقل، وعندنا حسابات كثيرة. We have a lot of calculations. Therefore, the operative duration time is important in calculating the risk factor في حالة operative patient. So إذا تعدى الوقت operational estimated نعطيه برضو 1. بعد كذا نجمعها كلها ونطلع السكور للمريض اللي هو الريسك اندكس كاتيجوري. نطلع الحسبة للريسك اندكس لهذا البيشنت، ومن هنا تبدأ تتعبى الاس اس اي شيت شوي شوي. طبعا هي تاخذ وقت لين نعبيها، عشان كذا اس اس اي surveillance takes a long time. اوكي، analysis للاس اس. بعد ما جمعنا كل هذه الداتا we need to know الريتس، وبعد ما نعرف الريتس بنعمل analysis لهذه الريتس، ونعمل بعد الاناليسيس intervention, a proper intervention that we need to increase, adhere, implement, educate, train the staff about, etc. So we need to know first the numerator لل SSI and the denominator. عادة النيوميريتور بيكون the number of SSI detected after a procedure. بعد ما سوينا فولو اب وطلعنا الاس اس ايز، هذا النمبر اوف الاس اس ايز هو بيكون اور numerator. طيب مين الدينومينيتور؟ all patient having any of the procedure including the selected NHSN operative procedure categories are monitored for SSI. So يدخلون كلهم تحت الحسبة هذه، كل البيشنت اللي خاضعوا لنفس البروسيجر يدخلون في denominator. طيب if you want to calculate it بسيطة as we show it in the CLABSI lecture. مهم تعرفون ان ال SIR is referred to standardized infection ratio، وهذا مهم جدا، يعطينا زي المؤشر، زي indication where are we better this month ولا the month before, are we better this quarter the quarter before. فال SIR term يعني quite common in infection control team. So if we want to know the measure ال SSI rate ولا ال SIR, we can do this by applications like related to location specific مثلا، ولا specific دكتور مثلا surgeon، نقدر نطلعها بهالطريقة. or both location specific and summarized measure ممكن تكون بهالطريقة بدون ما نضربها بالمية. بس إذا كنا نبغى الريت نضربها في 100، مو 1000 لابسي، لا في 100. ال SSI multiplies by 100 not 1000 like الكاوتي والكلابسي etc. So if we want to reach or to know the SSI rate, we have to know the number of SSI detected after a procedure. مين الانسيدنس، الحالات الجديدة، مين عنده SSI بيكون في البسط. بالمقام بيكون the total denominator number of the procedure examined، كل المرضى اللي خضعوا لنفس العملية بس ما كان عندهم SSI أو كان عندهم SSI بيدخلون في المقام yes. في البسط only the incidents، الناس اللي كانوا عندهم SSI وأصابوا بإنفكشن بعد العملية نضربها في 100. من هنا نعرف الريت تبع ال SSI لللوكيشن سبيسيفيك مثلا اللي احنا حددناه بالانسيدنت في البداية. hopefully يكون واضح. بالنسبة للستاندرايزد انفكشن ريشيو هو يعطينا زي الاستيميشن الاوفر فيو كذا باي اننا نقسم the number of observed SSI اللي شفناها على البريدكتد SSI المتوقعة، اللي صارت على المتوقعة، الناس اللي كانوا under risk أصلاً إنهم they develop SSI. هنا يطلع لي ال SSI SIR. أعتقد إن this is the last slide. Yes. طبعاً ال MOH Surveillance Manual 2021 version كثير مهمة. Very very useful. You can use it
you can take a look at it. فيها كل references، فيها كل صراحة informations needed information. And it was a pleasure to be with you, everyone. Thank you, thank you, thank you very much for being with me this morning. ما في صوت ولا في صوت؟ قاعدة أشوف الشات. عيسى شكرا. أوكي. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. Thank you very much and hopefully إن شاء الله أشوفكم في conferences ثانية أو courses ثانية. الله يسعدكم. دعواتكم. Thank you so much. You can reach me بالسوشيال ميديا في اللينكدإن في by my name. If you copy my name you will find me هناك. إن شاء الله نحط دايم courses, lectures, job opportunities, CBIC preparation, questions, etc. So تشرفوني والله. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله أشوفكم على خير. Thank you very much. في أي سؤال؟ خلينا نشوفكم. في أي سؤال؟ قاعدة أشوف ال question and answer box ما في أي سؤال. الله يسعدكم. شكرا لكم أنتم. البريك ساعة كاملة. نعم، من 12 إلى 1 أو ممكن قبل 1 ممكن تجيكم الأستاذة سمية. عفوا جزيلا. الله يسعدكم. في أمان الله. Welcome back after break. To continue our lectures about hospital-acquired infections, I will be with you from 1 p.m. to almost 3:30 p.m. And by that, we will finish our lectures today. My name is Sumaya Jalloon. I'm an infection control specialist. I work as an infection control practitioner at Dr. Sulaiman Al Habib Hospital here in Riyadh. I have a master's degree of infection control, and today we will discuss hospital-acquired infections and to continue learn how to calculate surveillance statistics for some other types of hospital-acquired infections beside the one our Miss was presented to you by Miss Noura. مساء الخير على الجميع. هنكمل إن شاء الله محاضرات اليوم الآن من الساعة 1 إلى 3:30 بإذن الله، وبذلك يكون خلصنا محاضرات اليوم. حيتكلم اليوم عن العدوى المصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية والمستشفيات، ونكمل فيها المحاضرات الخاصة بحساب بعض أنواع برامج المراقبة بالطريقة الإحصائية لبعض أنواع العدوى داخل المستشفيات. حيتكلم عن VAP which is ventilator associated pneumonia, CAUTI catheter associated urinary tract infection, and dialysis surveillance, and we have also C. diff surveillance. I will be talking in Arabic and English. نتكلم بالعربي والإنجليزي عشان الجميع يكون بإذن الله فاهم المحاضرات، وإن شاء الله حاحاول أشرحها بأبسط طريقة. حيكون في وقت لطرح الأسئلة والإجابة عليها، وبإذن الله نخلص 3:30. طيب. So our objectives today will be introduction and definition about some infectious disease and hospital-acquired infections. Then we will talk about the chain of infection. And then we will start talking about catheter-associated urinary tract infections, surveillance, which is called CAUTIs, ventilator-associated pneumonia, VABS surveillance, dialysis event surveillance,
and C. diff Clostridium difficile surveillance. أهداف محاضراتنا لهذا المساء حتكون مقدمة وتعريفات لبعض أنواع الأمراض المعدية والعدوى المصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية. حنتكلم بعدين عن سلسلة العدوى وكيف احتمالها يسبب انتقال العدوى إلى داخل المستشفى أو بين الأقسام داخل المستشفى. بعدين حنتكلم على برنامج المراقبة الخاص بالعدوى المصاحبة للقسطرة البولية والعدوى المصاحبة لأجهزة التنفس على المرضى، العدوى المصاحبة لأحداث مراكز غسيل الكلى، والعدوى المصاحبة الخاصة بالبكتيريا اللي اسمها كلوستريديوم ديفيسيلي. هحاول أشرحها بطريقة بسيطة لأنه أعرف أنه الحاضرين معانا من جميع التخصصات الصحية. الشاشة واضحة والصوت واضح؟ ممتاز. Excellent. طيب. To talk about healthcare-associated infections or hospital-acquired infections, sometimes called healthcare-associated infections or hospital-acquired infections. تؤدي الاثنين إلى نفس المعنى، العدوى المصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية. They are infections that you get while receiving a treatment at a healthcare facility, like a hospital or a clinic or cosmetic center, or from a healthcare professional, like a doctor or a nurse. A health-acquired infections can get into your bloodstream, your lungs, your skin, your sputum, your urinary tract, or your digestive system, making you sick. These infections are also very hard to treat and can stay with you for a long time. In some cases, in the worst cases, these infections can also be deadly. That's why we need to mention the importance of the prevention also. Hospital-acquired infections pose a grave risk to patients, clients, visitors, family, physicians, any healthcare worker in a health and social care environment. They cause significant morbidity and mortality for those infected and increase the cost of care provided to the patient due to extended hospitalization and the use of restricted drugs. العدوى المصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية لما تدخل المستشفى أو المنشأة أو العيادة تشكل خطر كبير على الموظفين، على الممارسين الصحيين، على المريض، على العوائل، على الزوار. فإذا ما كان في إجراءات أو احتياطات وقائية تكسر سلسلة العدوى أو تقطع سلسلة العدوى، يا إما ينتشر الكائن ويحدث أعراض وأضرار لأي أحد يكون موجود حوله، أو يسبب فيه لا قدر الله حالات وفاة إذا كانت حالة المريض حرجة ومتدهورة، أو إنه مثلا ياخذ الكائن مساحته ويدخل إلى جسم الإنسان ويخليه يعني يلقط العدوى ويتحمل أعراضها وبعدين يترك أثر رجعي فيما بعد، يعني يعطيني ضرر حتى لو كان متأخر. لذلك هي خطيرة وممكن تكون متواجدة على الأسطح أو في أدوات في أدوات الجراحة، ممكن في على جهاز الأشعة، ممكن على سرير المريض، ممكن على مقابض الأبواب، ممكن في يد الممارس الصحي نفسه، وممكن تنتقل من نفس المريض إلى الممارس الصحي، يعني ما يكون آخذ احتياطاته بما فيه الكفاية. وممكن في لها عدة أسباب وفي لها عدة نقاط تكون خطرة وواضحة، بحيث إني أنا إذا انتبهت وأخذت الإجراءات القياسية المناسبة لها الاحتياطية الوقائية أقدر أمنع انتشارها داخل منشآت الرعاية الصحية. أيضا وجود هذا النوع من العدوى يزيد من عدد الوفيات ويزيد من عدد نسبة المرض في المستشفى أو في المجتمع بشكل عام، ويؤدي إلى زيادة المصاريف أو التكاليف المادية العلاجية لهذا المريض بسبب أنه تنوم في المستشفى لمدة أطول فيحتاج أدوات رعاية، بالإضافة إلى أنه بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية يصير في عندي في جسم المريض المصاب بهذه العدوى مقاومة لبعض سلالات الكائنات الدقيقة المعدية اللي داخل جسمه، فيصير في عندي ردة فعل أسوأ. لذلك حالة المريض تتدهور فلا تتحسن، فتصير حالته الصحية حرجة ولا قدر الله يصل لمرحلة الوفاة، أو يصير
مدة علاجه تطول، فيحتاج وقت أطول عشان يتعافى من هذه العدوى، وبالتالي تزيد التكاليف ويحتاج رعاية خاصة وطاقم تمريض مثلا أو طاقم رعاية صحية يهتموا فيه بطريقة مكثفة. فهي ليست بالشيء الحسن كذكر أو تواجد في المستشفى أو العيادة أو منشأة الرعاية الصحية، ولكن طالما وجدت أنا دوري كممارس صحي أحاول أقطع سلسلة العدوى عشان ما تستمر تتنقل بين المرضى أو الموظفين. العدوى هذه ممكن تكون متواجدة في أي عينة من العينات اللي يطلبها الطبيب، سواء عينة دم أو عينة لعاب أو جرح مفتوح أو عينة براز الله يكرمكم أو سوائل الجسم أو المشيمة أو مثلا في الأذن في العين أو من الأنف. وتنقسم طبعا إلى عدة أنواع بناء على الكائن نفسه المعدي وطريقة فعاليته في أداء لهذه المهام الخاص به اللي هو إحداث الضرر أو ظهور الأعراض. فعندنا ميثيلين ريزيستنس ستافيلوكوكوس أوريوس. هنا متى يطلع هذا النوع من العدوى؟ لما يصير في استخدام سيء للمضادات الحيوية فيطلع لي مقاومة لمضاد الميثيسيلين بسبب كائن متخصص في إنه يقدر يقاوم ويكون أقوى منه اللي هو اسمه ستافيلوكوكوس أوريوس. Can cause a bloodstream infection when germs enter your bloodstream through a catheter or a medical tube inserted to your vein. ومش بس عن طريق إنه يكون في devices، لا، ال MRSA تكون في أغلب الأشخاص، ممكن يكونوا أشخاص حولنا في ناخذها أو تطلع positive من عينة الأنف. مثال ثاني catheter associated urinary tract infection، لما يكون في عندي قسطرة بولية لم يتم تطبيق إدخالها إلى جسم المريض ومراقبة أو متابعة جدول بنود حزم الرعاية، فيصير في نوع من أنواع انتقال الكائن المعدي من يد الممارس الصحي إلى القسطرة إلى داخل جسم المريض، وبالتالي تحدث العدوى. When CAUTI will happen or catheter associated urinary tract infection happen as a result of having a urinary catheter when you are in a healthcare facility or while receiving healthcare at home. فهي العدوى عبارة عن إنه ألاقي portal of entry، ألاقي مدخل إلى جسم المريض من الأنف، من البول، من مجرى البول، من الأذن، من البشرة أو من العين أو من أي جرح مفتوح أو من أي مكان آخر بسبب وجود الأجهزة الخاصة اللي تكون مرافقة للمريض وتزيد من تكثيف تقديم الرعاية الصحية له، أو عدم وجود الأجهزة. هي بس تلاقي فتحة تدخل منها. As long as there is a portal of entry for the microorganism to enter the body, he will do the damage and he will start activating the infection skills. Also, we have another example, surgical site infections after a C-section, and there is an open wound, and there is no enough disinfection for the surfaces, for the devices, for the instruments, and for the hands of the healthcare worker. The microorganism will transfer from the hands of the healthcare worker to the wound inside the woman's body, and then we will receive, or the outcomes will be surgical site infections after like 12 days, after 30 days, after 60 days of surgery or C-section. That's why we have to take care of the precaution measures. Ventilator-associated pneumonia, the same. If the patient had a pneumonia and then he had a ventilator and then this ventilator wasn't disinfected enough, or when we did inserted the ventilator, the hands of the healthcare worker wasn't washed enough or disinfected enough. And there is an area for the microorganism to grow with and do the damage, and then ventilator-associated pneumonia will happen. Also, C. diff infections refer to the C or Clostridium difficile can give a diarrhea, last for a long time, so it will affect or infect the digestive system. And older people who take more antibiotics and use medical services or medical devices are most at risk of Clostridium difficile infection. Also, we have sepsis. Sepsis is the body's extreme response to an infection, and it's a life-threatening medical emergency. Sepsis happens when an infection in your body already triggers a chain of reaction through your body.
إنه يصير مضاعفات لعدد من الكائنات المعدية داخل جسم المريض وتتدهور حالته وتضطرب، فخلاص يصير في تخثر في الدم، يصير في زي ما نقول تعفن كمان أيضا في الدم. ليش؟ لأنه ال bloodstream is sterile. There is no microorganisms in this area or in this environment. And when one microorganism is available or is attending, there is an infection, there is a symptoms, there is a deterioration in the medical situation or medical health situation of the patient. So another microorganism will enter the blood, will do enough damage. So these are regular or in general examples of hospital-acquired infections. وفي أمثلة غيرها. And there is another more examples. How can the infections enter our hospitals? It's a result of a direct result of a treatment or contact with a health or social care setting, or as a result, if it was a direct result of healthcare delivery in the community, so it came from the community, or as a result of an infection initially acquired outside a healthcare setting, for example, in the community and taken into a healthcare practitioner or worker by patients or staff or visitors inside the hospital. So we have direct contact between the patient and the healthcare worker will transfer the infection. We have a community coming, a member from the community came with his infection and he entered the hospital, and then the infection has spread through other patients or other healthcare workers. Or treatment wasn't prescribed good, or a surgery or a procedure wasn't done very well with precautionary measures, and then the infection has occurred. Or simply the microorganism has transferred from the table of the patient in his room to his mouth, as simple as it is. فكيف تنتقل العدوى داخل المستشفى أو كيف تدخل إلى المستشفى؟ يا إما تكون نتيجة لعلاج أو إجراء خاطئ حصل داخل غرفة المريض أو غرفة العمليات وانتقلت إليه العدوى، يا إما أن يكون تواصل مباشر بين الممارس الصحي أو الطبيب والمريض بحيث أنه ما في إجراءات أو احتياطات وقائية في النص بينهم كسرت سلسلة العدوى، أو أنه يكون مريض جاي من المجتمع بشكل عام ومعاه عدوى وتم تلقيه للرعاية الصحية، وبعدين أحد الممارسين الصحيين نقل العدوى إلى مريض آخر، أو هو المريض نفسه قام من سرير وراح سلم على مريض تاني بدون ما يغسل يده ولا المريض التاني يغسل يده. وبكل بساطة مثلا ممكن تنتقل من السطح حق طاولة الطعام الخاصة بغرفة المريض إلى الفم على طول، يعني ما كانت معقمة طاولة الطعام كفاية، فكان عليها كائنات معدية دقيقة لا ترى بالعين المجردة وانتقلت له طبعا عن طريق الخطأ وليس القصد. ففي أسباب كثيرة لتواجد العدوى داخل منشآت الرعاية الصحية، وعلينا الحرص على الاهتمام بالاحتياطات الوقائية عشان نقطع أو نكسر سلسلة العدوى. معظم العدوى المصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية تكون بسبب دخول جهاز يقدم خدمة لتحسين صحة المريض، invasive devices, which is example of nasogastric tube, urinary catheter, indwelling urinary catheter, or intravascular catheter central line, or mechanical ventilator اللي هي القسطرة البولية والقسطرة الدموية أو أو جهاز التنفس. أي portal of entry فتحة يدخل منها الكائن المعدي ويقوم بإحداث الضرر داخل جسم المريض، ينتقل عن طريق الغشاء المخاطي أو اللعاب أو سوائل الجسم أو العلاج في بعض الأحيان أو عن طريق عين الدم وإلى آخره. في عوامل أخرى أيضاً تساهم في وجود العدوى داخل منشآت الرعاية الصحية، اللي هي مثلاً عمر المريض، حالته الصحية، جهازه المناعي والأجسام المضادة، استخدامه للمضادات الحيوية، طول إقامته، فترة طول إقامته داخل المستشفى. So all of these are factors to increase hospital-acquired infections. For example, the age of the patient, his medical condition,
his immunity system, and the antibodies in his immunity system, the misuse of antibiotics, the prolonged period of time of the period of the patient was admitted in my hospital. So all of these are factors also to contribute more hospital-acquired infections. يعتمد نوع المرض المعدي المنتقل أو الكائن المعدي بناء على الآلية أو الخصائص الخاصة فيه. مثلا البكتيريا تنتقل عن طريق 1 2 3، الفيروسات تنتقل عن طريق 1 2 3، وقد تكون الإصابات من متوسطة أو خفيفة إلى متوسطة إلى مهددة بالخطر لحياة المريض، وتنتقل بعدة طرق: عن طريق الأكل، عن طريق الماء، عن طريق الأسطح، عن طريق الأيادي، عن طريق الأدوات والأجهزة، عن طريق التعرض للهواء فقط، عن طريق اللي هو مثلا الهواء اللي يكون في الغرفة وملوث بالكائنات المعدية، مثلا عن طريق أيضا أحد خلينا نقول الأدوات أو معدات الحماية الوقائية مفتوح أصلاً already، فتعرض لتلوث من الهواء أو من يد ممارس صحي، أو كان محطوط مثلاً في منطقة مليئة بالغبار وفيها هذه الغبار ذرات من كائنات معدي وإلى آخره. فأنا ما أقدر أحدد وأقول واحد نوع بس من العدوى المصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية، لا، في عدة أنواع وعدة أسباب وعدة طرق للانتقال وعدة أضرار تختلف على حسب حالة المريض. بشكل عام تسبب خطر أكيد داخل منشآت الرعاية الصحية وداخل المستشفيات، فوجودها ليس بحميد. So we cannot say that there is only one hospital-acquired infections type. We have different microorganisms that causes these hospital-acquired infections. We have different mode of transmission for these microorganisms or for these pathogens from person to person, or transfer to the patient through contaminated food and water, or direct contact, or surgical instruments, or precaution equipment that wasn't disinfected enough or isn't new, or from surfaces, or from the patient's room environment that isn't disinfected enough, or from the misuse of antibiotic. So we have different microorganisms, or more than one microorganism, more than way to transfer. We have more than one medical condition and age for the patients. In general, they pose a grave risk for patients inside my hospital or inside my healthcare facility. So they are not welcome. We don't want hospital-acquired infections. And in general, there is no hospital without infections. بشكل عام ما في مستشفى ما فيها عدوى، لازم يكون فيها عدوى. وإذا كان طلع عندي فعلا ما في عدوى، معناته إني أنا ما أبلغ بالطريقة الصحيحة ولم أحسب أو أشوف نتائج المختبر بطريقة صحيحة، أو إني ببلغ معلومات خاطئة إن أنا ما عندي عدوى. لا، كل المستشفيات لازم يكون فيها عدوى. So there is no hospital without hospital-acquired infections, or no clinic without hospital-acquired or healthcare acquired infections. زي ما قلنا تعتمد أيضاً في الأساس نوع العدوى على الكائن. العدوى البكتيرية تختلف عن الفيروسية، عن الفطرية، وعن الطفيلية، وتختلف حسب المكان اللي أصابت فيه العضو. العدوى اللي في الجرح غير العدوى اللي في الأنف، غير العدوى اللي داخل المعدة، غير العدوى اللي في الفضلات الله يكرمكم، أو غير العدوى اللي في مجرى الدم وإلى آخره. So it depends also on the microorganism. In the main basis, it depends on the microorganisms. The bacterial infections is different from virus infection or fungal or parasitic infections, and depend on the age of the patient, depend on the site of infection, either in the muscle, in the nose, in the GI system, in the immunity system, or in any other site. So that's why complications is different from one patient to another. فالمضاعفات أو الضرر حقها يكون مختلف من واحد أو من كائن أو من مريض إلى الآخر بناء على الكائن المعدي. طيب, let's talk a little about the chain of infection, how the infection occurs. We have 6 main elements of the chain of infection.
if we can break between any two elements, we are successfully past the infection and past the reasons or the factors to cause an infection. إذا قدرنا نكسر العدوى أو نقطع سلسلة العدوى في أي واحد بين بنود سلسلة العدوى، إحنا كده حنعدي مستشفانا بخير وما راح ننقل العدوى، أو على الأقل في غرفة مريض في قسم معين. ممكن يكون عندي قسم كامل ما فيه عدوى، لكن في أقسام ثانية يكون فيها عدوى. عشان نتكلم على سلسلة العدوى أنا أحتاج في الأساس اللي ما استغنى عنه اللي هو المايكرو أورجانيزم، اللي لاحقا حنسميه باثوجين. ليه؟ لأنه سبب ضرر. First of all, I have to start with microorganism. If there is no microorganism, there is no infection. فلازم يكون عندي كائن معدي، سواء كان بكتيريا، فطريات، طفيليات، أو فيروسات. إذا بدأ الكائن المعدي يدخل إلى الجسم الأول أو يصيب الجسم الأول اللي هو أو خلينا نقول المضيف الأول أو الضحية الأولى، فدخله بأي طريقة، عن طريق الماء الملوث، الأكل الملوث، عن طريق التلامس المباشر أو إلى آخره، ويحدث الضرر داخل الجسم هنا في reservoir host in the first victim. بعد كده حيبدأ خلاص هو خلص الضرر ولقى البيئة المناسبة له، ويلا يبغى يخرج، يبغى يلاقي مخرج يخرج منه عشان ينتقل إلى بيئة جديدة يحدث فيها الضرر أيضا. فيدور على أي مخرج يساعد نفسه فيه إنه يخرج عشان يروح البيئة الثانية، فيخرج بأي طريقة، عن طريق إنه يستوطن في الدم أو في الغشاء المخاطي أو في البول أو البراز الله يكرمكم، أو في ذرات الهواء، أو في مثلا الجرح المفتوح. وبمجرد ما يلاقي هذا المكان اللي يخرج منه، as soon as he found a way out of the body in any way, he will try to define the mode of transmission or the mode of spread. How can I transfer from victim 1 to victim 2? I should ride a vehicle. I should do something according to my characteristics. If I was a virus, I can transfer through airborne. If I was a fungi, I can transfer through direct contact, etc. So either air particles or drops, secretions from the patients, or direct contact, touching, or surfaces or equipments. So there is a mode of transmission should be also there. So we have microorganism, first victim or reservoir host, way out of the body, method of spread. And then when I ride my vehicle as a microorganism, I want to enter the second body as the same as I did here. So a way into the body will be meaning broken wound, nose, skin, mucous membrane, ingested food and contaminated food and water. And as long as I am living in this live cell, I am good. So I will continue my work. I will continue my damage. So here at the next body, the way into the new victim, the damage has done. So there is also an infection here. Here, way into the second body means already the symptoms has happened or occurred or appeared. Way out of the body, here we have symptoms. Here we have the infection has happened. So when the virus or the bacteria will go out of the body, will take all the power that he can. So that's why symptoms are appearing here. So he will take all the energy and all the power from the first victim and ride the vehicle, and then found a door to enter the next or the new victim body, and then the infection will happen here. And then we will again be around the same cycle. The person at risk or the victim number 2 will be the closest person to victim number 1 or the first victim. We don't know the way, but we do know that this is the same positive result from the lab.
فتكتمل سلسلة العدوى عندما يكون عندي كائن معدي ضحية أولى أو المضيف الأول اللي خلاص لقط العدوى. كيف دخل عن طريق way into the body بأي طريقة كانت. فالآن لما يكون عندي مريض منوم في المستشفى عنده كائن معدي طلعت في نتائج تحليل المختبر وحدث الضرر، أصلا الطبيب ما راح يطلب عينة تحليل إلا لما يشوف إنه المريض عنده أعراض. غير كده غالبا ما يطلب إلا مثلا للاطمئنان أو للتأكد إنه تحاليل المريض كلها سليمة. فإذا في أعراض أكيد الطبيب حيطلب عينة. فلما تطلع لي بوزيتيف أو إيجابية حعرف إنه عنده عدوى أكيد لأنه في أعراض. الكائن المعدي لما يجي بيخرج من الجسم الأول عشان يروح للجسم الثاني، وهو خارج يلاقي مخرج يخرج منه من الجسم الأول، يسحب كل القوة وكل الطاقة وكل الشحن اللي موجود في جسم المريض. هنا تبدأ تعرض يا إما تتكثف الأعراض أو تتضاعف وتبدأ تقرب نهاية الإصابة في العدوى في جسم المريض الأول. ولما يخرج الكائن المعدي من الجسم الأول أو يلاقي مخرج مثلا ينقذ فيه، يحاول يدور على طريقة ينتقل فيها من الجسم الأول إلى الجسم الثاني، وهذا يعتمد على خصائصه اللي هي أو المهارات اللي هو يتمتع فيها. فإذا كان فيروس حينتقل مثلا عن طريق ذرات الهواء، مثال هناك فيروسات تنتقل طبعا عن طريق الجلد. إذا كان فطري أو إذا كان فطريات حينتقل عن طريق مثلا التلامس أو وجود البيئة الرطبة. إذا كان بكتيريا ينتقل مثلا عن طريق الأكل مثال، وإلى آخره. فطالما أنا هنا عندي mode of transmission أو method of spread، هعرف ألاقي فتحة أدخل فيها إلى جسم المريض الثاني وأحدث نفس الضرر، أو ممكن يكون ضرر أكبر. فحلاقي أو حدور في الجسم الثاني على أي باب أدخل منه إلى جسم المريض الثاني وأصيبه بالعدوى. والشخص الثاني أو خلينا نقول الضحية الثانية التي تصاب بالعدوى هي حتكون غالبا أقرب شخص إلى هذا المصاب الأول، سواء كان ممارس صحي أو فرد من العائلة أو زميل في المكتب وإلى آخره. فتكتمل سلسلة العدوى بهذه البنود الستة. في مصطلحات مكافحة العدوى in the infection control terminology we can say infectious agent or pathogen, reservoir host, portal of exit from the first body, mode of transmission to the next body, which is portal of entry through portal of entry, and then the second victim will be called susceptible host. إن شاء الله يكون الشرح بسيط. مثال the ugly coronavirus. مثال عندي فيروس إنفلونزا، chicken pox, monkey pox, كوفيد. هذا مايكرو أورجانيزم لقى ضحية أولى. He found the first victim already entered the body and do the damage. When the symptoms will be duplicated or are severe, that means that the virus is finding a way out of the first victim to use a vehicle, which is mode of transmission, for example, like drops from the first patient, and then his way will be finding a way out, a way into the other or the next victim. So he will do the damage. He will start to find the door to enter the next victim through direct contact by hand or touching the drops through any objective or any object from the first victim, or shaking hands simply, and then the next victim will recycle or will ride again the cycle of the infection or the chain of infection. The next victim will start be sick, and then the symptoms will appear when the virus will do the same chain again. If we had a virus, for example, like influenza, and then he got into one of the victims around us, either patient or a staff, and this patient or this staff or I did wear a precaution. So I did break
The chain of infection was completed here. So from 1 to 2. For number 3, I did wear a precaution as a patient or as a staff or as a family member or as a mother taking care of the children. The surgical mask will help in breaking the chain of infection. As simple as it is. Washing hand will break the chain of infection. Cleaning the environment will break the chain of infection. What else? Using sterilized equipment will break the chain of infection. That's why precautionary measures are very important. So by taking one step, we can break the chain of infection. فإذا كان عندي فيروس أو بكتيريا أو أعرف إنه هذا المكان أو الجسم أو الكائن عنده عدوى، وأنا أخذت الاحتياطات الوقائية ولبستها، سواء غسلت يدي أو لبست كمامة أو لبست الرداء الأصفر أو استخدمت أدوات تعقيم كويسة أو عملت أو اجتهدت في نظافة البيئة أو الغرفة اللي فيها فحص مثلا المريض أو غرفة العمليات، بكل سهولة أقدر أقطع سلسلة العدوى، أوقف هذا الكائن المعدي عند حده وأوقفه من الانتشار داخل منشآت الرعاية الصحية بكل بساطة وبكل سهولة. طيب mode of transmission يختلف، either drops, body secretions, body fluids, or air particles, or contact. It can be also through blood, through sexual contact, through tropical areas, through contaminated or eating or drinking in tropical areas which contain contaminated food and water, etc. It will start transfer from one person to millions of people if we did not take care of the precautionary measures. From person to person, from animal to persons, from insects to person, from hand to hand, from surface to person, or from as we are talking about, from hospital to person. So he wasn't wearing enough precautions, or he wasn't, or the hospital wasn't disinfected enough. فطرق انتقال الكائن المعدي مختلفة، وغالبا تحدد في 3 طرق أساسية، اللي هي عن طريق ذرات الهواء أو السوائل، قطرات، أو التلامس المباشر. وقد ينتقل الكائن المعدي عن طريق الدم أو عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق مثلا الأكل والماء الملوث بهذا الكائن المعدي، وقد تنتقل من واحد إنسان إلى ملايين الأشخاص، وبغض النظر عن اختلاف الطريقة. لكن في النهاية إذا أنا ما كسرت سلسلة العدوى وما قطعت سلسلة العدوى باستخدام الاحتياطات الوقائية، فلا بد أن تستمر سلسلة العدوى إلى أن يتم قطعها بأي طريقة. For example, number 1, infected mosquito bites person who becomes infected. الموسكيتو هذه شربت موية. This mosquito was drinking contaminated water. So she is infected, or it is infected already. Then he bites the person. The blood was contaminated with the infectious agent, and then the liver got infected. The infected blood cells got to another person through open wound, or through blood donation, or organ transplantation, or any type of transferring the blood from first person to the second person. How can we break the chain of infection here? We can wash hands here. We can clean the environment. We can add or use precautions creams so mosquitoes will not bite me if I was in tropical areas. كيف أقدر في هذه السلسلة البسيطة كيف أقدر أقطع سلسلة العدوى؟ إني أنا أغسل يدي إذا لمست مريض تاني، أو إذا لمست أحد تاني، إني أنا ما ألمس جرح مفتوح، إني أنا ألبس كمامة، إني أنا ألبس gloves إذا كنت بتعامل مع هذا المريض كممارس صحي، إني أنا أحط كريمات وقائية إذا كنت في مناطق استوائية تكثر فيها
الحشرات بشكل عام والناموس بشكل خاص وهكذا. فما بالك لما تنتقل الكائنات المعدية إلى داخل منشآت الرعاية الصحية، ملايين الطرق. طيب إن شاء الله يكون الشرح واضح. إذا في أحد عنده سؤال قبل ما نكمل الجزء الثاني من المحاضرات. alcohol gel or washing hand, which is better? For me, washing hands. Okay, mode of transmission. Mood, not mood. Okay, حاضر. عنده سؤال؟ المحاضرة تخلص 3:30 إن شاء الله. If you have any questions. الناموس، الباعوض، الدبان. parasites, any parasitic creature. الملاريا تنتقل عن طريق البعوض؟ لا، هي تنتقل في الأساس عن طريق الدم. يعني أنا ممكن يكون عندي مريض منوم ونقلنا له دم، ولكن طبعا إحنا نادرا ما تحصل هذه الحالات، إني أنا أنقل دم من مريض لمريض وما أكون عملت تشيك على الليست الخاصة بنقل أو التبرع بالدم. فالفيكتور اللي ينقل مثلا الملاريا من جسم لجسم مباشرة البعوض، لكن في الأساس الملاريا تنتقل عن طريق الدم. ممكن أزرع عضو في مريض من مريض آخر أصلا مصاب بالملاريا ولم يتم فحصه بالطريقة الصحيحة، فهي تنتقل عن طريق الدم. لكن البعوض هو وسيلة ناقلة ويساعد طبعا في انتقال المرض. Is it true sometimes there positive infection in the lab result but not documented by physicians? Is it mean؟ ماني فاهمة السؤال. إذا كان عندي positive result في المختبر ماني متأكد منها، أعيد العينة، لأنه ممكن تكون contaminated ملوثة، يا إما بيد الموظف في المختبر أو من الهواء، الطبق كان مفتوح يعني كثير وقت كثير، أو نفس العينة حطيناها في أنبوبة ما هي معقمة بطريقة صحيحة، فممكن تكون العينة ملونة. إذا أنا شاكك في النتيجة أعيد الاختبار أو أعيد التحليل. It's not affect the patient. بس غزيل ارسلي لنا سؤالك كامل بس عشان أرجع أقرأ مرة تانية. Positive with no symptoms, that means colonization. إذا المريض ما عنده أعراض ولكن نتيجة المختبر طلعت positive أو إيجابية، that means only colonization، يعني استعمار للكائن المعدي أو الكائن البكتيري أو الفيروسي فقط في الجسم، يعني قاعد يلم جماعة داخل العضو، أو عشان كده طلعت العينة positive. وزي ما قلنا أول، الطبيب ما راح يطلب عينة إلا إذا كان المريض عنده أعراض، أو إذا كان يبغى يعمل بس كده اطمئنان على حالة المريض بشكل عام. جميع الأمراض ممكن تنتقل عن طريق الدم إذا لم يتم التأكد من الدم قبل نقله. طبعا أيوه، يعني وبلاوي أكثر الصراحة. ذكر الأمراض الأخرى التي يتم انتقالها عن طريق الدم. إيش ينتقل عن طريق الدم؟ عندي HIV، هيباتيتس B، هيباتيتس C، إيش كمان؟ سيفلس برضه ينتقل عن طريق الدم.
هو صح أغلب عدوى المستشفيات تنتقل عن طريق التمريض، صح، ولكن هذا مو معناته إن إحنا بس نلوم التمريض. طب حتى الممارس الصحي العادي، أخصائي رعاية تنفسية ممكن ما غسل يده، الدكتور بكبره ما غسل يده، ولما تيجي تكلم وتقول له لو سمحت من فضلك أنا مكافحة عدوى غسل يدك، يقول لك أنت جاي تعلمني شغلي. أيوة أنا جاي أذكر، أنا جاي أذكرك، بس من فضلك خذ الاحتياطات الوقائية وغسل يدك عشان نحمي المريض. فهي صح، يعني direct contact between staff and the patient، يعني الموظف بين الممارس الرعاية الصحية والمريض هي أسرع الطرق لانتقال العدوى داخل مجال الرعاية الصحية، صح. ما يكون true false، اللي يكتب سؤال أكتبه كامل عشان أنا جالسة أنزل تحت أشوف الأسئلة الثانية. طبعا قلنا مو كل التمريض، مو بس التمريض، كل الموظفين حتى اللي في الإدارة. واحد خرج من الإدارة من مكتبه وراح يسلم على مريض موجود داخل عنده منوم في المستشفى وما غسل يده، وبعدين راح سلم على موظف تاني، يلا انتقلت العضوة. ما ياخذ الاحتياطات في التعامل مع المرضى بالنسبة للممارسين. الممرض ما موجود لتنبيه الدكتور، لتذكير بس، عشان يعني نعطي كل واحد حجمه. أنا ما أعلمك شغلك، أنا بس أذكرك إنه ترى هذا المريض قد يكون والدي، قد يكون بنتي، قد يكون أي أحد، وحتى لو ما في تعاطف إنساني هذا المريض له حق علينا إنه إحنا نحافظ على صحته ونحسنها عشان يخرج، مو عشان يعيش عندي في المستشفى. أيوة بالضبط، كل الممارسين الصحية، ما نلوم واحد شخص. ممكن المريض نفسه هو يعني عنده عدوى وهو مثلا ما عنده personal hygiene، فأنا ما ألوم الممارس الصحي. الممارس الصحي قاعد يحمي نفسه قد ما يقدر، بس كمان المريض لازم يعني أنا أحتاج من المريض إنه يساعدني. البيئة تهمنا إحنا ككوادر صحية، صح. فهي يعني تعامل البشر مع بعضهم في الأقسام، خارج الأقسام، في الاجتماعات، في غرف التنويم، في غرف العمليات، مع الهاوس كيبينج، هي كلها يعني تعامل إنساني بيني وبين بعض، لأنه إحنا في بيئة نبغى نساعد المريض إنه حالته تتحسن، مو نروح ندعم عشان نتضارب. هذا اللي أنا أعرفه يعني. طيب عشان نكسب الوقت نكمل محاضراتنا، وحنترك وقت كمان ثاني للأسئلة. Hospital Acquired Infections Surveillance، عشان أحسب الكاوتي والكلابسي والام دي ار او والسي ديف انفكشن والدياليسيس ايفنت انفكشن، في شروط أساسية قد تنطبق على بعض أنواع هذه الحسابات وقد لا تنطبق، اللي هي حساب برامج المراقبة. بس في أشياء أنا ما أقدر يعني أتخلى عنها، يعني أنا لازم يكون عندي مثال عشان أحسب هذه الإحصائيات الخاصة ببرامج المراقبة لعدوى منشآت الرعاية الصحية. لازم يكون المريض منوم عندي. Patient admitted should be admitted in my hospital to count this as a hospital acquired infection. يعني مو معقول ولكن لا تنطبق على الكل. في مثلا dialysis event surveillance, the patient is not admitted in my hospital. He came for dialysis and then he left. But I can count it when I have a positive result from the lab. في بعض أيضا البرامج المراقبة مو شرط يكون فيها البيشنت منوم، بس الأهم في يعني بشكل عام إنه يكون البيشنت منوم لأنه تحت مسؤوليتي. So patient should be admitted in my hospital, but it's not applicable for all surveillance programs. The one that without discussion that we cannot give up on this condition, which is confirmed positive lab result. After 2 days, 3 days, 1 week, any time of admission. أنا ما أقدر أستغنى عن ذا الشرط. أنا كيف هحسبه عدوى؟ إلا لما تطلع نتيجة إيجابية من المختبر. بس هذا الشرط الوحيد اللي ما أستغنى عنه في كل برامج المراقبة. بمجرد ما تجيني عينة مختبر positive, that means infection. إذا أنا شاكك في النتيجة أعيد التحليل أو أعيد العينة. لكن بمجرد ما جات هذه عدوى لا محالة ما لها معادلة أخرى ولا حل آخر. فthis one only condition that should be counted as hospital acquired infections, the positive lab result, and there is no discussion in this. Also about
confirmed symptoms or no there is no symptoms. So either it's زي السؤال اللي جانا قبل شوية. إذا كان عندي positive result without symptoms, that means either colonization in the patient يعني استعمار لنفس الكائن البكتيري أو الفطري داخل جسم المريض وما عنده أعراض، خلاص هذا استعمار، هذا مو عدوى. أو أعيد العينة عشان أتأكد، لكن زي ما قلت ما رح نطلب عينة إلا إذا عنده أعراض أو عشان نتأكد إنه جميع التحاليل والعينات سليمة، ويعتمد هذا طبعا على الطبيب. كمان عندي أحد الشروط patient on invasive device، زي ما قلنا إنه عنده قسطرة بولية، قسطرة قلبية، أو جهاز تنفس أو جهاز غذائي اللي هو يعني يحطوا له التيوب أو الأنبوب حق الغذاء، لأنها إيش portal of entry. why invasive devices it's portal of entry for infections، وهذه أحد الشروط. كمان عشان أحسب برامج المراقبة لازم أنا قبل ما أدخل هذا الجهاز لتحسين حالة المريض عندي شيء اسمه care bundles checklist which we will explain here in our lecture، اللي هي بنود حزم الرعاية، اللي هي قبل ما أحط القسطرة القلبية لازم أسوي 1 2 3 4 وأجيب الورقة أو الكمبيوتر وأحط عليه تشك 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 تشك، أتأكد إنه أنا كمان قبل ما أفتح فتحة في جسم المريض عشان أحط له قسطرة عشان تتحسن حياته أخذ احتياطات وقائية. مثلا قبل ما أحط له قسطرة قلبية أعمل هاند هيجين، ألبس ماكسيمال بارير بريكوشنز، أعطي له العلاجات المناسبة و فهذه الكير باندلز تشيك ليست هذه برضو من الشروط عشان أعمل حسابات إحصائية صحيحة لبرامج المراقبة. Also we have daily audit checklist، هذه متى أفعلها أو متى أبدأ أشتغل عليها كمهمة؟ لما يصير عندي positive lab result. When I have a positive lab result, I have to either visit the patient or see him through the windows to see his medical condition in general, to see if the environment is clean enough, precaution measures has been implemented, washing hands from nursing or physicians. ممكن أحط كاميرا، وممكن كمان أشوف إذا كان عنده جهاز تنفس بيعملوا له daily oral care، بيعملوا له تنظيف للأسنان والفم. إني أنا أروح أعمل تشيك ليست للفيتال ساينز، للحرارة، للضغط، لنوع العلاج اللي بياخده، للأنتيبيوتكس، برضو حنعرض some of the checklists here. هذه الديلي تشيك ليست أوديت هذه تيجي مع البوزيتيف لاب ريزلت. من يوم ما أعرف إنه عنده بوزيتيف لاب ريزلت أجهز التشيك ليست وأروح أشوف حالة المريض يوميا. إذا كان صعب علي كمان أروح أشوف حالة المريض يوميا ممكن through the system، أو يعني ما يحتاج أدخل لغرفة المريض، أفتح الملف حق المريض اللي موجود عند التمريض، إيش عمل له اليوم، إيش صار له. والشهر كان في كرايتيريا أنا أتبعها عشان تطلع لي النتائج صحيحة. إن شاء الله بس ما يكون قطع الاتصال. طيب لحظة. طيب الصوت واضح الآن؟
ممتاز. حلو. الصورة معلش عشان قطع الإنترنت، سوري. طيب كنا نقول إنه daily audit checklist الكرايتيريا عشان أحسب برامج المراقبة. في كرايتيريا، الكرايتيريا المعروفة واللي مستخدمة عالميا هي NHSN criteria to count CAUTI, VAB, CLABSI, MDRO, C. diff surveillance or dialysis surveillance، وتختلف طبعا حسب البروسيجر أو حسب نوع المراقبة والبرنامج حق المراقبة اللي أنا قاعدة أستخدمه. فهذه برضو من الشروط الأساسية للحسابات الإحصائية الصحيحة الخاصة في برامج المراقبة الخاصة بعدوى منشآت الرعاية الصحية. آخر شيء واللي هو الشيء اللي المفروض يخليني ألغي الليستة دي كلها اللي هو precautionary measures. If I did follow the surveillance criteria, next month I should have less count of infections. صح كده؟ إني أنا استخدمت if I used a precautionary measures, I did educational lectures, and then I observed healthcare workers to implement precautionary measures, next month I will have less count of or less percentage of hospital acquired infections. يعني logically this is the correct المعادلة الصحيحة. ولكن زي ما قلنا بشكل عام ما عندنا مستشفى ما فيها عدوى، لذلك نحاول نحافظ على ونحب العدوى اللي موجودة الآن عندنا في المستشفى ونحد من انتشارها، وبالتالي نتفادى زيادة الأعداد مستقبليا. طيب خلينا ناخذ مثال على السيرفيلانس بروجرامز من ناحية مثلا القسطرة البولية which is CAUTI which means catheter associated urinary tract infections. للأشخاص اللي ما يعرفوها طبعا هشرحها بكل بساطة إن شاء الله. urinary tract infection what is urinary tract infection or UTI defined using symptomatic urinary tract infection criteria. إيش هو urinary tract infection؟ لما أركب القسطرة البولية للمريض مع فتحة الدخول كان في مثلا تلوث بسيط بكائن معدي، أو الأنبوب غير معقم كفاية، أو يد المريض أو عفوا يد الممارس الصحي لم تكن معقمة كفاية، أو خلينا نقول مجرى البول أو فتحة مجرى البول عند المريض نفسه لم يتم تعقيمها بالطريقة الكفاية أو الطريقة الصحيحة. ففي عدة أسباب لتكون العدوى المصاحبة للقسطرة البولية. إذا أنا فهمت المعنى الأساسي هعمل لا شعوريا أو لا واعيا قطع لسلسلة هذه العدوى عشان ما تنتقل العدوى للمريض، لا من النفس القسطرة ولا من يد الممارس الصحي ولا حتى منه هو. So if I will explain it simply, if I did understand what is urinary tract infection, I will break the chain of infection directly. Why? Because it might be with the tube that wasn't disinfected enough. It might be from the hand of the healthcare worker wasn't washed enough, or wasn't washed correctly, or it could be from the same perineal area from the patient himself. It wasn't cleaned or disinfected enough. So when I will understand it clearly, I can break the chain of infection here. Catheter-associated UTI means indwelling urinary catheter was in place for more than 2 consecutive days in an inpatient located in my hospital on the date of event, which is the day of the device inserted. يعني أنا اليوم حطيت اليوم 1 في الشهر، اليوم حطيت indwelling urinary catheter for my patient. Today is the 1st of the month, and today I did inserted the indwelling urinary catheter in my patient, and we call it date of insertion, the first date of inserting the indwelling urinary catheter. After 2 days, I had a positive result from a urine sample of, let us say, Escherichia coli, which is common.
and the patient had symptoms, directly I will conclude that there is an infection. بعد ما حطيت اليوم 1 في الشهر، اليوم حطيت قسطرة بولية لجسم المريض داخل جسم المريض، بعد يومين من تاريخ إدخال القسطرة البولية إلى جسم المريض طلع عندي عينة بول إيجابية تحتوي على كائن معدي اسمه إشريشيا كولاي أو بكتيريا اسمها إشريشيا كولاي. هذا يدل على إنه المريض عنده عدوى. كيف كمان عرفت أو أتأكد؟ المريض عنده أعراض، حرارته مرتفعة، عنده الله يكرمكم إسهال واستفراغ، أو مثلا عنده حرارة بشكل عام، عنده مثلا خلينا نقول رش أو اللي هو احمرار في الجلد، الضغط نازل، الضغط طالع، الشهية مغلق، الشهية مثلا صارت أقل من العادة، أي عرض من الأعراض إن شاء الله حتى لو عيونه حمراء، أي عرض أخذنا عينة طلعت بوزيتيف بعد يومين من الindwelling urinary catheter insertion that means an infection. الباقي يفهموا الطبيب، يشوف حالة المريض بشكل عام، حيعرفوا أكثر. فاليوم اللي يحط فيه القسطرة البولية اسمه date of insertion، اللي هو تاريخ إدخال الجهاز إلى المريض، اللي هو يعتبر إيش invasive device. If an indwelling urinary catheter was in place for more than 2 consecutive days in the patient and then removed، بعد ما شلتها، خلينا نقول إذا كان عندي مريض حطيت له اليوم قسطرة بولية، بس بعدها بيومين أنا شلتها، ريح المريض فيها يوم أو ما أحتاج أصلا القسطرة لهذا اليوم، وبعدها اضطرينا أن نحط له قسطرة بولية، أجي أحسب العدوى اللي تطلع من النتيجة حسب أو بعد اليومين أو بعد اليوم اللي حطيت فيه القسطرة الثانية. لنوضح المثال أكثر، اليوم 1 في الشهر حطيت للمريض قسطرة بولية، يوم 3 في الشهر شلتها، خلاص حالته تحسنت ما احتاجها، يوم 5 في الليل احتاج القسطرة البولية فحطيت له هي، بعد يوم 5 بيومين اللي هو يوم 7 أو يوم 8، أيوه يوم 8، إذا طلبت عينة والمريض عنده أعراض وطلعت بوزيتيف، هذه على طول نحسبها hospital acquired infection which is CAUTI catheter associated urinary tract infection، يعني حصلت العدوى بسبب القسطرة البولية، لأنه مثلا ما في جهاز غيرها وطلعت في عينة البول قسطرة بولية وعدوى مرتبطة بالقسطرة البولية، معناته لازم تكون عينة البول فقط هي اللي فيها الكائن المعدي مع وجود الأعراض كما قلنا. So if I was in the first of the month and then I did inserted the indwelling urinary catheter in this day and then I did remove it on the 3rd of the month, so he didn't need the urinary catheter. By the 5th of the month at night we did insert the indwelling urinary catheter again. So on the 8th of the month, when I received a positive result from the lab and the patient was complaining from some symptoms, and that this means hospital-acquired infections due to indwelling urinary catheter, and we can count it as CAUTI. And we have a special criteria to discuss this also more. هشرحها في الديلي تشيك ليست والكير بندلز والسيرفيلانس كرايتيريا. A surveillance criteria, NHSN surveillance for infection is not aimed for a specific device. Surveillance is aimed to find risk to the patient as a result of the device use in general. هتكون في أسباب أخرى، الضغط، الصحة العامة للمريض، حالته الصحية، التشخيص، الأدوية اللي استخدمها، الأعراض اللي طلعت وإلى آخره. Indwelling urinary catheter or invasive device is one of the reasons for hospital-acquired infections. ممكن استجابة المريض أيضا للعلاج أو الضغط النفسي اللي هو فيه مثلا، أو تعرضه لصدمات والله أعلم يعني إيش ممكن تكون. كل هذه أسباب برضو تساعد في نشوء هذه العدوى أو استجابته للعلاج وتحسن حالته الصحية أو رفضه. بشكل عام قبل إدخال القسطرة البولية زي ما قلنا، أول في شيء اسمه
care bundles. care bundles بنود حزم الرعاية. we use it as a precautionary measure. عندي تشيك ليست زي ما هي موضحة أمامكم. في الخانة الأولى عندي بيانات المريض، رقم الملف، تاريخ الدخول، التشخيص، اسم المريض، رقم الناشونال اي دي أو الهوية الوطنية، تاريخ إدخال القسطرة البولية، وتاريخ التخلص منها أو مثلا إخراجها من جسم المريض. بعدين كم يوم أنا حطيت القسطرة، وإيش السبب. في بعض الكير بندلز ليست إيش السبب إنه هو يحتاج قسطرة، عشان مثلا إذا كان في مناوبة لطبيب ثاني في المساء يفهم إنه عشان كده حطينا له القسطرة. إيش الكير بندلز؟ الكير بندلز إني أنا أتابع المريض كل يوم. هي إما تكون insuration bundles or maintenance bundles، إني أنا حطيت له القسطرة وهو يحتاجها شهر، فأنا كل يوم أتابع إنه مثلا واحد، أول شيء إذا يحتاجها خليناها أول شيء to break the chain of infection remove unnecessary catheter، سواء كانت central line أو indwelling urinary catheter. فإذا أنا أحتاجها كل يوم أتأكد. هذا طبعا شغل مقدم الرعاية الصحية اللي بيساعد المريض في تحسين صحته أو التمريض، وغالبا التمريض بشكل عام. أول شيء remove unnecessary urinary catheter، اليوم يحتاجها خلاص check. بعد كده أبدأ لما أنا حطيت القسطرة we used aseptic technique, we performed hand hygiene, we did ensure using sterile equipment, we use a small catheter if possible. وفي عند الرجال we have a condom catheter which is more easier and more protective and more precautionary. Maintain catheter based on recommended guidelines. daily care إذا شفتها مثلا فيها تسرب، فيها ما فيها مثلا وضوح في لون البول أو مغمقة أو فاتحة أو في أي خلل، على طول غير التيوب على طول. maintain sterile draining system بحيث أنه يكون الأنبوب حق القسطرة بجانب فخذ المريض مرتفع، الأنبوب بس، والكيس عند السرير في لها طبعا آلية معينة. proper secure maintain أتأكد من إنها مغلقة بإحكام. maintain unconstructive urine flow إذا أنا بشوف إن الأنبوب محبوس فيه البول الله يكرمكم، أو مثلا في تسرب زي ما قلت قبل شوية، أو إنه ما بينزل على تحت بيطلع على فوق، أو في لخبطة. maintain draining bag below the level of bladder at all time، اللي هو غالبا يكون يعني مو أسفل السرير، اللي هو في الرف اللي تحت السرير على طول في نفس مستوى هذا الارتفاع. maintain good hygiene at the catheter urethral interface، اللي هو مدخل أو مقبض الفتحة حق دخول القسطرة إلى جسم المريض. practice hand hygiene which is يعني هذا مرة ما فيه نقاش. practice hand hygiene. review catheter necessary daily and remove promptly، اللي هو نفس النقطة الأولى avoid unnecessary urinary catheter. لما نهتم ببنود الرعاية أو حزم الرعاية هذه، أول شيء حقطع سلسلة العدوى، ثاني شيء ححسن من حالة المريض، أو خلينا نقول أول شيء من حق المريض علينا إن إحنا نحافظ على صحته، فحتتحسن حالة المريض ويمكن بكرة ما يحتاجها بنشيلها، فتصير بورتال اوف انتري حق دخول العدوى ده قفلناه. تتحسن حالة المريض رقم 1. رقم 2 أقطع سلسلة العدوى. رقم 3 تأكد من أنا كممارس صحي إنه أنا ما انتقلت لي عدوى من عينة بول المريض بسبب القسطرة. وكمان أكلم قسم مكافحة العدوى وأقول لهم ترى أنا التزمت بكل بنود الحزم حقت الرعاية وشلنا القسطرة. يعني أكسب نقطة عندهم، أكسب نقطة عند الإدارة، أكسب نقطة عند إني أنا كشخص ما جاتني عدوى من المريض، والمريض حالته تحسنت، وتاني يوم شلنا القسطرة، وثالث يوم قام بالسلامة وخرج من المستشفى. فالمينتيننس أو انسريشن كير بندلز مرة مهمة، مرة مهمة في القسطرة البولية والقلبية والأجهزة التنفس MDRO SSI. كل هذه البروسيجرز في لها ملف أو تشيك ليست خاص في practices of infection control، أو خلينا نقول infection prevention and control of infectious diseases or hospital acquired infections.
فكخطوة أولى أنا لما أعرف إنه عنده قسطرة سواء كان عنده positive result أو لا، لازم يكون عندي care bundles. Care bundles is mandatory for all invasive devices that inserted inside the hospital for the patients. طيب لما نجي أبدأ زي هذا التشيك ليست اللي هو الديلي تشيك ليست، لما تجيني positive result from the lab, when I will receive a positive result from the lab, I should follow the patient's situation, follow the patient medical condition. We have to check vital signs, blood culture, sputum culture, urine culture, any type of culture. I have to mention what is the microorganisms that enter his body after indwelling urinary catheter، لأنها مهمة وتفرق. ممكن يكون عنده في عينة البول إشريشيا كولاي وراحت للدم، أو راحت للعاب، أو راحت إلى الرئة، أو راحت إلى آخره. أنا لازم أنتبه لعينات المريض، وكمان أنتبه للأعراض اللي عنده. طبعا في البداية حكتب السن والعمر والحالة الصحية والتشخيص ورقم الملف والى آخره وكذا، بس هذه مرة مهمة. في جزء منها برضو من الديلي تشيك ليست to follow the patient اللي هو antibiotic use. أنا اليوم إيش حطيت له antibiotic، أو إيش الدكتور حط له antibiotic، ومتى we did discontinue the antibiotic، لأنها برضو تفرق في مقاومة المضادات الحيوية وفي تحسن حالة المريض، أو عشان نعرف إذا هذا فعلا المضاد الحيوي was prescribed correctly. فبمجرد ما أستلم positive result from the lab I have to do this daily checklist. طبعا هي تختلف في urinary catheter وفي الكلابسي وفي الكاوتي وفي الفاب وفي ال SSI، كل واحدة لها checklist مختلفة، بس هذا مثال. Then I will apply the surveillance criteria، وهذه آخر نقطة هنتكلم عنها في الكاوتي. إيش هي السيرفيلانس كرايتيريا؟ ال NHSN عندهم فايل مرة كبير، فأنا قسمته في عدة سلايدات عشان نحسب الكرايتيريا، عشان أقول إنها فعلا عدوى مصاحبة لمشاكل الرعاية الصحية، والعدوى جات لدا المريض لما اتنوم عندي في المستشفى بسبب القسطرة البولية. So first I have to fill in patient ID, gender, age, nationality, patient name, event type, which is UTI, urinary tract infection, date of event, date of positive culture. No، صح كده؟ أيوة، date of positive culture صح. date of event is date of positive culture اللي جاتني من المختبر. بعدين post procedure UTI مثلا كان عنده قسطرة حطيناها بعد ما خرج من العملية، ومثلا متى تاريخ العملية، أو إيش عملنا له عملية، فين موجود في داخل المستشفى في أي قسم، ومتى حطينا القسطرة البولية، وتاريخ دخوله للمنشأة. يعني الحين بعد ما دخل المنشأة تاريخ 1 في الشهر، يوم 5 حطينا له قسطرة، يوم 8 طلعت positive result. That means كاوتي. يعني لما دخل عندي المستشفى بعدها بيومين، أو بعدها مثلا تاني يوم، وبعد يومين من تركيب القسطرة البولية صار عنده positive result with symptoms, that means كاوتي. catheter associated urinary tract infection. طيب catheter urinary catheter status when all elements of UTI sanitation were first present together in place. متى أخذنا العينة؟ لما كان هو أصلا عنده القسطرة already موجودة داخل الجسم، فأخذنا عينة من البول وطلعت positive. date of device insertion، متى حطيت العينة؟ أنا حطيت متى حطيت القسطرة؟ حطيت القسطرة بتاريخ 7 فبراير. 7 فبراير. أوكي. date of event زي ما قلنا هو date of positive result. تاريخ 7 فبراير، متى أبدأ أحسب إنه هادي كاوتي؟ 7 8 9. يوم 9 إذا طلعت لي positive result في 9 فبراير that means كاوتي.
هنا طلعت لي العينة بعدها بكم شهر، يعني هو أصلا تلاقيه غيروا له 100 قسطرة. ليه؟ لأنه نايم في الآي سي يو، فأكيد إنه حالته حرجة وتحتاج القسطرة. فبعد 8 شهور من دخوله، هو دخل المستشفى 7/2، في نفس يوم دخوله للمستشفى حطينا له القسطرة. بعد 8 شهور برضو يعني أكيد إنها حتنحسب كاوتي، أكيد لأي سبب كان. يوم 15 طلعت عندي البوزيتيف ريزلت، وأكيد طبعا عنده فيه أعراض. الجزء الثاني من الكرايتيريا حق السيرفيلانس اللي يقول لك إيش عنده. عنده فيفر، عنده frequency، عنده absences، عنده pain of and or tenderness، عنده vomiting، عنده apnea، عنده إيش عنده signs and symptoms. عشان قلنا positive result with signs and symptoms that means infection. لما كمان تكون عندي indwelling urinary catheter أو in general invasive device that means infection. infection كمان بسبب الديفايس، وخاصة لما تكون العينة مرتبطة بالجهاز. طيب laboratory and diagnostic testing، أنا كيف عرفت إنه هذه مرتبطة هذه العدوى مرتبطة بالجهاز؟ طلعت عندي positive culture from the urine، عشان كده حسبتها كاوتي. إذا طلعت عندي positive culture in the blood وكان عنده central line، أو after 2 days of insertion of the central line we had a positive result in the blood, that means CLABSI، وهكذا. Patient died? No. UTI contributed to death? No. Discharge date لسه ما خرج. Pathogens identified? Yes. If yes, which is Klebsiella pneumoniae. What is the pathogen or the microorganism? We had Klebsiella pneumoniae in urine sample. We had Escherichia coli or Acinetobacter or any type of infectious agent or pathogen. الجزء الثالث من السيرفيلانس مهم جدا نقول مين الانفكشن بريفنشنست اللي قاعد يراقب حالة المريض، ايش التشخيص واسم الطبيب. قد يكون الطبيب لا إراديا نقل العدوى لما نخرج القسطرة أو حط القسطرة، لأنه غالبا التمريض هم اللي يحطوا هذه أو هم اللي يعني يقوموا بهذه المهام. لكن قد يكون الطبيب وصف الأنتيبيوتيك الخطأ، ممكن يكون لم ينجح في تخطيط أو في وضع الخطة الصحيحة لعلاج المريض إلى آخر. ممكن مو الطبيب، ممكن الممارس الصحي العادي، ممكن visitor، ممكن one of his family member نقل العدوى. فالفكرة فيها إنه أنا بس أحط إجراءات أو خلينا نقول معلومات أساسية عشان لما أنا أراجع هذا الكاوتي surveillance form أتأكد إن هي فعلا بسبب القسطرة. هي في أسباب أخرى ولكن برضو القسطرة هي سبب. ليه؟ لأنه العينة جات من الله يكرمكم البول المرتبط بالقسطرة. وهذا in general يعني الآن هي طبعا لها تفاصيل أخرى أكثر عمقا، لكن إذا تكلمنا فيها يعني تحتاج متخصصين كمان في الانفكشن كنترول عشان يعني نبحر أكثر. نرجع نقول ال precautionary measures عشان ما تصير لي هذه العدوى. I have to use the care bundles. إذا عندكم nursing they do not care about the care bundles, please give them educational lectures about care bundles. وتراها مرة سهلة، كل يوم حتشوف الحالة حقت المريض وتعمل تشك 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 بس. وخاصة إذا عملت له inseration care bundles في شيء اسمه maintenance care bundles اللي هي تتلخص فيه إني أنا أتأكد من هنا نمبر 3 إني أنا أقول إنه maintain catheter based on recommended guidelines اللي هي sterile draining system, secure maintain, urine flow, hand hygiene، وبعدين back below the level of the bladder and good hygiene if I did remove the first catheter and inserted the second catheter. زي ما قلنا again hand hygiene and remove in general unnecessary catheter. فهذه حتخليني أتفادى كل اللي أنا شرحته قبل شوية. طيب لا تناموا، باقي لنا جزء بسيط. يلا ناخذ مثال ثاني على برامج المراقبة الخاصة ب
العدوى المصاحبة لمشاكل الرعاية الصحية. ventilator associated pneumonia، وهذه طبعا من أصعب السيرفيلانس يعني اللي بيعانوا منه قسم infection control، لأنه حسابها مرة صعب، يحتاج أيام طويلة، ويحتاج imaging، يحتاج أشعة، يحتاج فحص حالة المريض يعني بدقة، عشان فعلا أقول إنه هذه العدوى جات بسبب الفنتليتر. So ventilator is any device used to support, assist, or control respiration inclusive of the weaning period through the application of positive pressure to the airway when delivered via an artificial airway, specifically an oral, nasal, endotracheal, or tracheostomy tube. Ventilator-associated pneumonia, a pneumonia where the patient is on mechanical ventilator for more than consecutive calendar days on the date of event, with day of ventilator placement being at day 1. And the ventilator was in place on the date of event or the day before. طبعا احنا نفضل 2 days after ventilator. If the ventilator was in place prior to inpatient admission, the ventilator day counts begin with the admission date to the first inpatient location. يعني إذا جاني المريض من برا، منقول من مستشفى تانية وأصلا already عنده ventilator، فأنا أبدأ أحسب ventilator associated pneumonia surveillance statistics بعد يومين من دخوله إلى المستشفى بنفس هذا الفنتليتر. يعني ما أقول هو جاء يعني السيمتومز جات معاه هو جاي من هناك من المستشفى القديمة، بعد ما يتنوم عندي بيومين أقول يلا هذه ventilator associated pneumonia. ونفس الآلية حقت الكاوتي أو قريبة منها. If a break in mechanical ventilator occurs for at least one full calendar day, ventilator day count for ventilator associated start anew upon reintubation and or in initiation of mechanical ventilator. إذا زي ما قلنا كمان في الكاوتي في يوم فصلنا فيه إنه ما احتاج هذا القسطرة وشلناها، الفنتليتر نفس الشيء، أرجع أبدأ أعيد الحساب حق إنه أقول إنها عدوى مصاحبة للجهاز التنفسي داخل المستشفى بعد يومين من إدخال جهاز التنفس إلى المريض. مشكلة الفاب إنها زي ما قلت الكرايتيريا حقتها مرة طويلة ومرة كبيرة، ويحتاج لها تدقيق، يحتاج لها تركيز عالي، يحتاج لها إيميجينج. الإيميجينج عبال ما تطلع وعبال ما الدكتور يجي ويشوف إنها كده وكده وكده تراها تحتاج تفصيل. حارسل لكم الباوربوينت هذا أو البرزنتيشن حق المحاضرات في قناتي المجانية في التليجرام، برضو حارفقها هنا في الشات، ممكن تطلعوا عليه وتشوف كيف قديش الكرايتيريا تحتاج 1 2 3 4 5 6 ولازم يصير 1 2 3 4 عشان نفهمها. فأول شيء إذا طلعت عندي positive result from sputum or from اللي هي تيجي من اللعاب، أي عينة تخص الجهاز التنفسي تطلع positive، على طول راح أسوي imaging، على طول اللي هو راح أسوي أشعة. أنا أعرف إيش المريض عنده، أنا ما أقدر أشخص. أنا كممارس مكافحة عدوى أنا ما عندي صلاحية إني أشخص ولا أفهم في هذا الشيء، فأحتاج طبيب يكون معايا، لازم يكون الطبيب موجود. كمان أراجع الأعراض، عنده فيفر، عنده previous infection of TB، عنده previous pneumonia، عنده مثلا خلينا نقول إيش هو، عنده بلغم، عنده حرارة، أنا ما أعرف، ما حقدر أفهم فيها، لازم يكون في طبيب معايا عشان يقول لي هذه فاب أو في هذه ventilator associated pneumonia أو لا، هذه من نفس الحالة الصحية حقت المريض. لسه إحنا دوبنا حطينا له مثلا الفنتليتر، أو after 1 week of ventilator، لا الفنتليتر ترى ما لها شغل، هذه مضاعفات للتشخيص اللي عند المريض أصلا. ففي لها كرايتيريا 1 2 3 أحتاج أدقق فيها عشان أعرف إذا هذا المريض فعلا أول شيء يحتاج الفنتليتر ولا لا، وبالتالي لما صار عنده فنتليتر داخل الجسم هل هذا الفنتليتر سبب في التقاطه للعدوى وتدهور حالته، أغير له طيب النوع،
طيب مثلا أساعده بإني أحط له جهاز تنفس بآلية أخرى. طبعا هذه كمان ترجع إلى قرار الطبيب حسب حالة المريض. وطبعا في كل تصنيف أكيد في precautionary measures، وفي أدوية، وفي مضادات حيوية، وفي طريقة لكسر أو قطع سلسلة العدوى عشان أتفادى إن هي تنحسب، أو نقول إنه صار عندنا 3 cases of VAB أو 10 cases of VAB. وطبعا لما يزيد عدد العدوى داخل منشآت الرعاية الصحية وخاصة في أقسام الرعاية الحرجة، معناته في خلل عندي، خلل في التعليم الخاص بالبريكوشنري ميجرز، أو خلل في أداء الموظفين أو لبسهم لمعدات الحماية الوقائية بالطريقة الخطأ، أو إهمالهم أصلا بشكل عام، أو مثلا في عندي خطأ في تعقيم الأجهزة. تعقيم الأجهزة اللي هي إيش؟ الفنتليترز، أجهزة التنفس. وعشان أتفادى هذا كله أرجع أقول أحط فاب بندلز. إيش هي الفاب بندلز؟ زي ما قلنا في الكاوتي بندلز، المعلومات الأساسية للمريض، ومتى حطينا الفنتليتر، ومتى دخل إلى المستشفى، ومتى شلنا جهاز التنفس. بس فاب بندلز تشيك 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 كل يوم، daily checklist، daily check the patient situation. بس قبل ما أحط الفنتليتر أو أثناء أو بعد، أنا عندي care bundles تساعد، helps to break the chain of infection, which is head of bed elevation, elevation of the head of the bed. إحنا نقول عليها head of bed elevation between 30 and 45 degrees. ما يكون السرير منخفض يعني على مستوى واحد، لازم شوية أرفع ظهر السرير عشان السوائل في المريء أو في الرئة ما ترجع على المريض وما تسبب برضو عدوى. رقم 2 daily sedative interruption and daily assessment of redness، يعني اللي هو يكون عنده ما في مثلا اللهم صل على محمد، اللي هو ما عنده تقرحات من السرير. هذه نقطة، هذه زي حقة الاس اس اي. الثانية لحظة عشان أفتكرها مظبوط وأقول لكم هي بالطريقة الصحيحة. ما يصير عنده احمرار بسبب الفنتليتر. مهدئ، مهدئ، أيوة. اللي هي أنا عندي تشيك ليست يومية إني أشوف هل تم استخدام العلاج اللي يخفف الألم ويصير يخفف الإحمرار. peptic ulcer disease prophylaxis، اللي هو ما يصير في عنده تقرحات بسبب التنويم الطويل على المريض، فأنا أعطيله prophylaxis اللي هي antibiotics سابقة لحدوث هذه التقرحات بسبب التنويم أو وقت التنويم الطويل. وعندي daily oral care، هذه مرة مهمة، daily oral care with chlorhexidine اللي هو التنظيف للفم والأسنان. في أقسام يسووها أو في مستشفيات يسووها يوم بعد يوم، مو كل يوم، بس المهم لازم يسووها، وكل مرة تنفتح كت جديدة أو يعني ينفتح كيس جديد ضروري. كمان عندي deep venous thrombosis prophylaxis اللي هو البروفيلاكسيس اللي هي المضادات الحيوية اللي تمنع التجلطات. فأنا إذا عملت تشيك ليست إنه انتبهت إنه كل يوم بنعمل هذا التشيك ليست وبنتأكد إنها هي اتعملت صحيح، حتفادى إنه يكون في عنده عدوى بكل بساطة. ما راح يصير في عنده عدوى بسبب، على الأقل بسبب الفنتليتر، إني أنا أتأكد من كل الظروف البيئية اللي تساعد على منع العدوى الخاصة بالفنتليتر. طيب
for dialysis event dialysis surveillance. تخيل إنه أنا عندي قسم غسيل كلى وما عندي تنويم. هذا القسم ما فيه تنويم، هذا فيه أقسام عفوا القسم فيه مرضى يجوا يعملوا غسيل كلى ويمشوا، فما يحتاجوا تنويم. وغسيل الكلى يعني له وقت معين، 2 3 4 بس، وخلاص بعدها يمشي المريض، فما عندي تنويم. فهنا في هذه الحالة في برامج المراقبة هذه المريض ما هو منوم، كيف جاته العدوى وليش لقط العدوى بهذه السرعة أو في وقت مثلا ساعات الغسيل الخاصة فيه. For dialysis event, 3 types of dialysis event are reported by users. IV antimicrobial start, positive blood culture and pus, redness or increased swelling at the vascular access site. The following measures are also generated from the reported data: bloodstream infection, local access site infection, access-related bloodstream infection, and vascular access infection. In center hemodialysis outpatients, which is يعني هذا كل المستشفيات فيها, the facility who is currently providing treatment should report all events of in يعني in general to مثلا MOH or NHSN or CDC or WHO regardless of for permanent or temporary patient status. إذا في عندي positive result of blood culture of the patient who had dialysis procedure, that means there is an infection. Report events. Any patient who receives outpatient hemodialysis treatment at your facility is monitored for dialysis event, even if they were not counted on the denominator form. عشان إحنا عندنا في numerator و denominator لحساب هذه الأعداد اللي يكون عندهم positive result after dialysis procedure. فإذا كان عندي positive result بعد لحالة بعد ما إحنا نعرف إنه عنده غسيل كلى، ف there is a portal of entry، في ما فتحة لدخول أنبوب أو أداة اللي عشان يغسل الكلى عن طريقها. ففي نقطة إحنا تعديناها في سلسلة العدوى لم ننتبه لها، وعن طريقها انتقلت العدوى، لذلك صار عندي positive result from the lab. فأنا عمري ما راح أحسب dialysis event without a positive result from the lab، لأنه عشان كذا قلت لكم هو هذا الشرط الوحيد اللي أنا أتنازل عنه، عشان يأكد لي إنه في عدوى مصاحبة لمنشآت الرعاية الصحية. فحتى لو كان المريض غير منوم، واللي هو نعرف إنه مراكز غسيل الكلى ما فيها تنويم كثير، حتى لو ما كان منوم وطلع لي positive result، فهذا أنا لازم أعرف إنه في مركز الغسيل الكلى اللي في المنطقة الشمالية مثلا عندهم 3 حالات positive results، فأعرف أحط الحالات الجديدة على مجمل عدد الحالات بشكل عام في المركز عشان أطلع الإحصائية الصحيحة. فما أقول إنه عشان اوت بيشنت ما أحسبه، لا لازم أحسبه، ولازم تو ريبورت هيم اللي هو يصير فيها اللي هي البلاغات الرئيسية مثلا لوزارة الصحة أو CDC أو مركز وقاية أو إلى آخره. فهذه مهمة لازم. ليش؟ لأنه هذا النوع من العدوى ترى حيضر المريض نفسه، يا إما إنه مثلا الكائن المعدي ينتقل داخل جسمه من عضو لعضو ويبدأ بإحداث الضرر، أو هذا الدم اللي هو يخص نفس المريض ممكن يكون عنده جرح ينفتح ويخرج منه دم ينتقل لكائن ثاني أو لإنسان ثاني أو مريض ثاني. فسلسلة العدوى لابد أن تنقطع في هذه الحالات. Include transient patients at your facility who have dialysis event. Complete a dialysis surveillance event form if a hemodialysis outpatient has one or more of the following. إذا كان عندي مثلا مريض منوم في المستشفى بس برضه بيغسل كلى، فهو حيروح قسم غسيل الكلى يغسل ويرجع تاني ينام. فأنا أقدر أحسبه ضمن الإحصائية برضه إذا كان عنده أكيد positive blood culture أو IV antimicrobial بدأناه، أو عنده واحد من الأعراض، خراج، عنده بس، عنده redness، عنده increased swelling at the vascular site of the site، يعني عنده في تضخم للمنطقة اللي يدخل منها الفتحة لجهاز غسيل الكلى، أو بشكل عام صار في عنده احمرار أو صار في عنده أي نوع من أنواع الأعراض الثانية. فأنا حبدأ أعرف إنه ترى حتجيله العدوى من
قسم غسيل الكلى أو من الفتحة اللي بيغسل منها الكلى. أو إذا شاف الطبيب إنه عنده أعراض وبدأ يصرف له IV أنتي ميكروبيال عن طريق الوريد، فمعناته حالته ما هي يعني ما بتتحسن، هو منوم عندي في المستشفى بس لما بيروح يغسل كلى ويرجع ترى بيتعب، ففي عندي مشكلة. فهنا أبدأ ألقط إنه as long as he has a positive blood culture that means he had an infection. For example, in a facility, dialysis patients 6 days a week, Monday through Saturday, and the first day of the month falls on a Sunday. Then Monday and Tuesday would be the first two working days of the month for that facility. فمثلا أنا عملت له بدأنا يعني عشان نضرب مثال كيف نحسب هذه الدياليسيس إيفنت إنها بسبب الدياليسيس سنتر. اليوم حطينا المريض وعمل غسيل كلى first of the month. تاني يوم ثالث يوم جاني في ثالث يوم عنده أعراض، أخذنا عينة طلعت positive dialysis event hospital acquired infections. وحنتابع المريض في لستة في تشيك ليست تخص مثلا الأعراض، الأنتيبيوتيك، الحالة الصحية، التشخيص إلى آخره. وفي نهاية الشهر حعرف كم حالة hospital acquired infection regarding or related to dialysis center in this month. كم أحد بيغسل كلى في مستشفى أو في المركز عندي وصار عنده عدوى أو انتقلت له عدوى طلعت عنده positive result. في حال المريض غسل يوم الاثنين والثلاثاء، بعدين الأربعاء ما غسل، الخميس ما غسل، الجمعة طلعت عنده positive. What does that mean؟ غسل يومين ورا بعض وبعدين انقطع يومين ورا بعض، الجمعة طلعت عندي positive result. Can we count it as a hospital acquired infection؟ لأن هي كمان هنا لها كرايتيريا تانية. وعشان كده أقول لك هي تنطبق، بعض المقاييس تنطبق على بعض أنواع برامج المراقبة وبعضها لا. وكمان تعتمد على الأعراض وحالة المريض. في الدياليسيس إيفنت زي ما قلنا ممكن يكون المريض منوم في المستشفى وممكن ما يكون منوم. و there is a 21-day rule. There must be 21 or more days between positive blood cultures for each positive blood culture to be considered a separate dialysis event, even if organisms are different. هنا حتفرق. قلنا الدياليسيس ممكن يكون منوم وغير منوم، بس إذا عنده positive blood culture وعرفنا إنها هي due to dialysis event، بعد شهر صار عنده another positive blood culture. That means it's also from dialysis event. ليش؟ عشان في فجوة في الأيام وهو لسه مستمر يغسل 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 يغسل. فيقول لك 21-day rule between two positive cultures. حتى لو كانت الكائنات المعدية ما هي نفسها، كان عنده في العينة الأولى أسينوتوباكتر، العينة الثانية عنده سودوموناس للمثال. we count it as dialysis event بسبب إنه في فتحة portal of entry for the pathogen to enter the patient's body. If two positive blood cultures, the first of the which reported has occurred less than 21 days apart, the second positive blood culture is not considered a new dialysis event and therefore is not reported. يعني اليوم 1 في الشهر وعرفنا إنه مريض غسيل الكلى طلعت عنده positive culture. يوم 29 رجعت عنده أعراض. يوم 29 في فجوة في الوقت، المفروض أن الكائن المعدي عمل الضرر وخلاص جاي يخرج أو خرج مع الفضلات الله يكرمكم وحالة المريض تحسنت. آخر الشهر حصلت له انتكاسة وطلعت عنده أعراض. فهذا إذا عرفت إنها through dialysis dialysis event
بعد ما عمل غسيل كلى مثلا يوم 27 يوم 28 يوم 29 طلعت عنده أعراض وأخذنا العينة طلعت بوزيتيف، معناته hospital acquired infections or dialysis event بسبب dialysis. If different organisms grow from the subsequent positive cultures, add the new microorganism to the first reported event. في نفس العينة إذا طلعت أكثر من كائن معدي ما هي مشكلة، لكن المهم إني أنا أعرف how to prevent this from happening، لأنه مرضى غسيل الكلى كمان مناعتهم جدا ضعيفة. يتعرض الجسم كله لسوائل جديدة في كل مرة يغسل فيها الكلى. في ناس يغسلوا كلى يعني عافانا الله وإياكم جميعا مرة مرتين ثلاثة أربعة في الأسبوع، فالجسم كله يتدهور. فأنا كمان ما أبغى أكمل الناقص وأحط له device will transfer infection for him. أنا أبغى حالته تتحسن. That's why precautionary measures are very important. Okay, last object we have today, C. diff. What is C. diff? Clostridium difficile is a kind of bacteria, or one of the bacteria that is famous in the GI system. يعني هي غالبا تنتقل عن طريق الغذاء غالبا، بس في طرق أخرى برضو إنها هي تنتقل فيها. بس Clostridium difficile surveillance لما تكثر في المستشفيات أو تصير عندي positive results of C. diff in my hospital, I have to take a very extensive care of precautionary measures لأنها تنتقل بسهولة عن طريق التلامس المباشر by shaking hands, by touching surfaces, by touching fecal specimen, by digesting contaminated food and water with particles of C. diff. فهي سهلة الانتقال، وإذا صارت موجودة في البيئة حولنا صعب التعامل معها. لذلك C. diff event should be reported directly، وعلى طول إذا أعرف إذا عندي مريض منوم وعنده C. diff على طول contact precautions. What is contact precautions? Hand hygiene, PPEs, full PPE, and environmental cleaning. Laboratory identify event اللي هي طبعا أول شيء زي ما قلنا لازم يكون عندي positive result from the lab تقول لي إنه هذه العينة ترى فيها C. diff Clostridium difficile. C. diff lab ID event reporting can occur in any location, either inpatient or outpatient. patient جاء عندي دخل المستشفى سوينا له plastic surgery أو أي عملية وخرج وبعد يوم أو يومين صار عنده C. diff في عينات البول في عينات البراز الله يكرمكم. فهذه برضو I can count it as a surveillance، فلا تنطبق عليها الشروط حقت patient should be admitted. Patient could be at his home. في بعض الحالات will not be performed اللي هو إيش؟ C. diff surveillance، مثلا ال NICU, NCN babies in labor and delivery, will baby nurseries or will baby clinics، لأنه يكون مثلا هذا من خارج المستشفى ما يكون من داخل، ما يكون بسبب العدوى داخل المستشفى. بعدين C. diff positive laboratory assay كيف أنا أقيمها؟ إذا صار عندي positive laboratory test result for C. diff toxin A and or B includes molecular assay. طبعا هذه في تخصصات المختبرات اللي هي أشوف الستول specimen إذا كان عندهم السي ديف أو السلالة حقت السي ديف أو إيش الشيء اللي يفرق فيها عن العينات الأخرى. طيب لحظة.
تمام. فسي ديف بوزيتيف لابوراتوري اساي لازم يكون في عندي عينات من السي ديف تخص سلالات معينة اللي هي أعرف إنها هي توكسيك وإنها ما ينفع تكون في المستشفيات، فيعطونا خبر فيها المختبر. عشان كده قلنا الشرط اللي ما نتنازل عنه اللي هو وجود positive lab culture، مرة ضروري. سي ديف test result per patient and location. أول شيء لازم أعرف كمان حالة المريض، إيش السبب اللي جاله فيه السي ديف. بعدين في خلال أكثر أو في خلال 14 يوم أو أكثر for the same patient and location including cross calendar months. إذا صار عنده عينة ثانية بعد أسبوعين من السي ديف، من عينة الله يكرمكم مثلا البراز، وطلع فيها برضو سي ديف، أنا هنا برضو لازم أراجع نفسي، هل السي ديف لسه موجود عندي في المستشفى وأنا لابس كونتاكت بريكوشن وخليت الستاف يلبسوا كونتاكت بريكوشن؟ كيف السي ديف ما خرج من المستشفى؟ فين الخلل؟ في الانفايرمنتال كلينينج، ولا في الإديوكيشن فور نيرسينج، ولا مثلا education for the same patient and his family. maybe البيشنت يكون عمره مثلا 10 سنوات ويحتاج أحد يساعده في دخوله الله يكرمكم للحمام، فهل لم يتم التعقيم أو تنظيف المريض بما فيه الكفاية؟ هل لم يتم صرف العلاج الصحيح لتحسين حالته؟ هل مثلا الغذاء اللي بياكله بيساعد على تكاثر السي ديف في جهازه الهضمي؟ لازم أعرف إذا خلال 14 يوم أو أكثر نفس العينة، مو نفس العينة، نفس المريض طلع له نفس النتيجة مرة تانية عنده سي ديف، فأنا هنا عندي خلل في ال prevention measures أو how أو to control this type of infection. اللي هي هنا اللي هو النتيجة الثانية طلعت يس، فهنا duplicate C. diff test، لازم أخذ عينة تانية أعرف. إذا طلع نو خلاص معناته إنه يلا الحمد لله صار ما عندي حالات سي ديف، يا إما البيشنت خرج حالته تحسنت استجاب للعلاج، أو أخذنا عينة تانية ما طلع فيها another سي ديف، ومثلا عملنا مسحات ليد المريض المناوب اللي معاه أو الطبيب أو مقدم خدمة الرعاية الصحية ولا آخره. الكرايتيريا حقت السيرفيلانس للسي ديف طبعا تختلف لأنها ما هي زي أي كرايتيريا، أو ما هو ديفايس مثلا، أو ما هو مثلا فيه بورتال اوف انتري زي الدياليسيس ايفنت. فبشكل عام عندي فورم عشان أحسب فيه laboratory identified NDRO and CDI اللي هو C. diff infection event. أنا في البداية بس أحتاج البيانات الأساسية للمريض اللي هو الاي دي والجندر والdiagnosis يعني his medical condition in general، وأعرف مثلا من فين جاله مصدر العدوى. يعني أحاول قد ما أقدر، يعني إذا كان by touching surfaces or touching another person with C. diff on his hands or digested contaminated food and water. فالكرايتيريا حقتها أنا بس أحتاج أعرف إيش كائن المعدي اللي إحنا حنقول عليه هنا C. diff، بس إيش النوع حق النتيجة اللي طلعت في المختبر. فحسابها يعني يعتمد على العدد حق الحالات اللي موجودة عندي. هنا حيقول لي في الخانة الثانية حيقول لي بس قولي لي إيش نوع الاختبار اللي أنت عملتيه عشان عرفتي إنه طلع عندي في المختبر سي ديف، وهل هذا الكائن وعفوا هل النتيجة اللي طلعت مقاومة للكاربامينيز، يا إما نطلع لي 1 2 3، ولا هي مثلا عندها تفاصيل معينة تخص مقاومة بعض أنواع المضادات الحيوية، عشان أعرف إيش أصرف لي علاج وعشان أعرف كيف أحسن حالة المريض. طيب فلذلك CDI اللي هو Clostridium difficile incidence race حجيب الحالات أنا عندي في قسم مثلا الأطفال عندي 3 حالات positive C. diff الآن هذا الأسبوع، هحطها في البسط number of incidence CDI event عندي هذا الأسبوع، وإن general number of patient days of this location. yes إنه في هذا القسم كم يوم تنوموا هدول ال3 الأطفال؟ مثلا واحد تنوم أسبوع، واحدة تنوم أسبوعين، واحدة تنوم 3 أيام.
بعد كده حضربها في 10,000 أو حضربها في 1000 حسب الآلية اللي يحسب فيها كل قسم السيرفيلانس حق السيدف، لأنها تختلف إذا كان القسم صغير، إذا كان القسم كبير، إذا كان زي ما قلنا قسم أطفال أو قسم الولادة يعني سيدات فقط، أو قسم مثلا الحروق، أو قسم زراعة الأعضاء. فأنا البسط والمقام لحساب السيرفيلانس حق الكلوستريديوم ديفيسيلي inside my hospital حيختلف. ممكن أحط incidence of يعني new incidence يعني new cases of Clostridium difficile for this month. For this month, for example, I had 2 positive results of C. diff. Then I will count the total of the month. كم مريض طلع عنده positive result of C. diff في الشهر؟ فأنا أحسبها كل يوم، ممكن أحسب كل يوم. هذا يوم الأحد كان عندي 3 على 30 مريض في 1000. يوم الشهر الثاني صار عندي 1 على 25 مريض في 1000. فهي تختلف الكرايتيريا حسب الآلية حقت البوليسي تبع المستشفى وحسب عدد الحالات. وممكن ما يكون في عندي أصلا حالات Clostridium difficile inside my hospital, which means that I have a good precautionary measures. لأنه قلنا هي التقاطها سهل، لكن وجودها داخل مشاط الرعاية الصحية صعب ويدهور حالة المريض أكثر مما هو يعني تعبان. Events identified more than 3 days after admission to the location. في هذه الحالة يعني هذه زي ال MDRO، عشان كده الفورم حقها كان مع الفورم حق ال MDRO. MDRO نحسبها بعد 3 أيام من دخول المريض إلى الهيلث كير فاسيلتي، مو زي الكلابسي والكاوتي والفاب. after 2 days، عشان 2 days is enough، لأنه في devices، في فتحة، في portal of entry نقلت الكائن المعدي إلى جسم المريض. لكن هذه MDROs اللي هي multi drug resistant organisms، يعني هي علاج فقط، يعني ما كان في فتحة لدخول العدوى. والكلوستريديوم ديفيسيلي برضو تم اكتسابها مثلا عن طريق الأكل أو عن طريق الدايركت كونتاكت. فنحتاج 3 days after admission to calculate it. إن شاء الله ما يكون الشرح صعب عليكم، وإن شاء الله يكون يعني حاولت أبسطها قدر المستطاع. And in general, to prevent all of what's happening inside my hospital according to hospital-acquired infections, I have to implement 2 standard precautions and transmitted-based precautions for infectious patients. Standard precautions mean hand hygiene, personal protective equipment, environmental cleaning. I have to teach the patient cough etiquette or respiratory hygiene, needle stick injury, educate the staff about needle stick injury, and safety injection practices using aseptic technique, and segregate waste, which means waste management. Standard precautions will prevent hospital-acquired infections, and this should be applied to all patients, either infected or not infected. لذلك عشان أتفادى حصول العدوى داخل مشاط الرعاية الصحية أحتاج أتبع الاحتياطات الوقائية العامة اللي هي نظافة اليدين، لبس معدات الحماية الوقائية، الحفاظ على نظافة البيئة اللي هي غرفة العيادة وغرفة الفحص أو غرفة العمليات أو الإفاقة وإلى آخره. أحتاج أعلم المريض كف إتيكيت آداب العطاس. أحتاج أعلم الموظفين أو التمريض أو مقدمي الرعاية الصحية على needle stick injury اللي هو الإصابة بالأدوات الحادة أو الأدوات اللي نستخدمها في إجراءاتنا الحادة، وكمان ممارسات الحقن السليمة using aseptic technique. وأحتاج يتعلموا برضو حتى الموظفين العاديين مو بس housekeeping about waste segregation، فصل النفايات، إدارة النفايات. وهذه تطبق على جميع المرضى سواء كانوا عندهم كائنات معدية، عندهم نتائج من المختبر تبرز ده إنه في كائن معدي، أو ما كان عندهم إصابات أو كائنات أو نتائج من المختبر معدي. Transmitted based precautions هذه مخصصة، معدات الحماية الوقائية مخصصة للمرضى اللي عندهم حالات أو positive results اللي هم عندهم عدوى.
لما يصير عندي منوم في القسم مريض عنده عدوى لازم ألبس any type of precautions. إذا كان عنده chicken pox I will wear contact precautions. إذا كان عنده هذا bacterial chicken pox، إذا كان عنده viral chicken pox أنا أحتاج ألبس airborne and contact precautions. إذا كان عنده MRSA ألبس contact precautions. إذا كان عنده C. diff contact precautions. Logically I have to think about mode of transmission for the microorganism, and then directly I will decide what type of precaution to wear. إذا كان عنده إنفلونزا أحتاج ألبس surgical mask and perform hand hygiene. إذا كان عنده TB I have to wear airborne precautions, etc. To prevent any type of hospital-acquired infections, I have to implement standard precautions for all patients and transmitted-based precautions for infected patients. طيب إحنا كده خلصنا محاضرات اليوم. تفضلوا إذا عندكم أي أسئلة. وعذرا إذا يعني المحاضرات كانت شوية صعبة عليكم أو في شيء مثلا أنتم ما فهمتوه. أطلع لكم عبال ما تعطوني الأسئلة أطلع لكم رابط قناة التليجرام عشان هي